So, good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, teachers, and my dear friends. How different is this morning? Indeed, very wonderful. The vibes around to tell a beautiful tale, which is truly unforgettable. Dear audience, you will yourself discover as the colors of this event embellish us all together. Well, I, Pranati, shall be your host for the day. It's my great pleasure. We warmly welcome you to this beautiful program. I assure you that this program shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful plan for your career. So what is startup? What startup culture is and why doing these videos and all? We think it's important to support every part of entrepreneur's journey from inspiring their ideas at our talks and events to help to create a compelling pitch and connecting them to our global network to mentors, investors, and experts. It's an initiative to help an aspiring entrepreneurs. The event is held through 2 days where eight speakers establish their views about entrepreneurship and share their valuable experience from idea generation till funding. Everything required to start up would be on display. The attendance will be evaluated based on the comments you put up during the end of each session. A final exam will be conducted based on top 20 students will be selected. For those 20 students will be awarded with startup student program worth of 4,999 USD. A recorded version of this meeting will be available in the YouTube to watch at any time. We feel honored to have with us Mr. Anna Shivaram and other guests. And I'd like to thank all the startup culture, startup grind, Satyam sir, and many other people who all did the support for this, and all the student placement teachers and all the students who are joining this. I welcome you all. And now to get started this morning, we are We honored to have welcome our speaker, Mr. Arnav Sivaram, a software developer. He's going to speak upon AI for startups. Once again, we welcome you, sir. Hello, welcome everybody. வணக்கம் வணக்கம் ஐம் ஆர்னவ் சிவராம். இன்னைக்கு நான் ஏஐ எப்படி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஷன் எடுக்க போகிறேன். இந்த செஷனை நான் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஏஐ எப்படி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் Q&A செஷன் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட் இஸ் ஏஐ அதை பற்றி பார்க்கலாம். எப்படி ஹியூமன்ஸும் அனிமல்ஸும் அவங்க சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி மஷின்ஸையும் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இல்லைனா ஏஐன்னு கூப்பிடலாம். ஆனால் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் மாதிரி மஷின்ஸ்க்கு கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் எமோஷ்னாலிட்டி இல்லை. இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ஷார்ட் ஓவர்வியூ. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி ஏஐ ஹெல்ப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னு பார்க்கலாம். ஏஐ இம்ப்ரூவ்ஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ்.
அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரிசர்ச்சில் 40% ஆஃப் த கிளையண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு கம்பெனியோட ஒரு பிஸ்னஸோட மெயின் கோல் என்ன? அவங்களோட கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஏஐ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ ஏஐ இஸ் பிஹைண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஏஐ இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணாமல் ரேஷ்னல் டிசிஷன்ஸ் தானாகவே எடுக்குது. ஆனால் ஏஐ வரக்கு முன்னாடி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஏஐ வந்தக்கப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக மாற கஸ்டமரோட டிமாண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிட்டு புது ப்ராடக்டோட அனாலிசிஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. கோகோகோலா கம்பெனி வந்து ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லெவர்ஜ் ஏஐ. அது கீழே 500 டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸும் 200 கண்ட்ரீஸில் கஸ்டமர் பேஸஸும் இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி மீனிங்ஃபுல் டேட்டாவை மாற்றுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற 2 டெக்னாலஜி வந்து பிக் டேட்டா அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். பெவரேஜ் மஷின்லேருந்து கிடைக்கிற டேட்டா வச்சு அவங்க ஒரு தனி பிராண்டே பண்ணியிருக்காங்க. அது பேர் செரி ஸ்ப்ரைட்டுன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஏஐயோட ஒரு மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, யார் வேணால் ஏஐ டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நம்ம எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க தேவையில்ல, எக்ஸ்பர்ட் இல்லைன்னா ஸ்பெஷாலிஸ்டாக இருக்க தேவையில்ல ஒரு ஏஐ டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நம்ம ஏஐ என்ஷூர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏஐ நம்ம மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிடுது. ஏஐ பவர் டூல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டான கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்புறம் டிஜிட்டல் கேம்பெயின்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு, இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் புது ஐடியாஸ் டிஸ்கவர் பண்ண முடியும். ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். எஸ்சிஎம் ரஷ்ன்னு ஒரு கம்பெனி வந்து ஏஐ வந்து அவங்களோட எஸ்சிஓ ஸ்பெஷலிஸ்டோட டைமை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, பை ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரைட்டிங் எஸ்சிஓ ஆப்டிமைஸ் கண்டென்ட். இப்போ சில டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் சொல்ல போகிறேன். ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டூல் வந்து சைக்கிட்லான். சைக்கிட்லானுங்கிறது ஒரு மஷின் லேர்னிங் பேக்கேஜ். இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கோடே போடாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சைக்கிட்லான். இதில் ரெக்ரெஷன், கிளாசிஃபிகேஷன், கிளஸ்டரிங் மாதிரியான நிறைய ப்ராசஸஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டென்சர்ஃப்ளோ. டென்சர்ஃப்ளோங்கிறது ஒரு கூகுள் ரிசர்ச் டெவலப்ட் பேக்கேஜ். இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் பேக்கேஜ். இது யார் வேணால் யூஸ் இதில் வந்து ப்ரிடிக்ஷன், கிளஸ்டரிங், கிளாசிஃபிகேஷன் மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம். பைடார்ச் டென்சர்ஃப்ளோ கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். ஆனால் பைடார்ச் டெவலப் பண்ணது ஃபேஸ்புக் ரிசர்ச் டீம். இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் பேக்கேஜ். யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம், யார் வேணால் புது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் க்ரியேட் பண்ணலாம். தியானோன்னு ஒரு டூலை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். தியானோங்கிறது மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பைத்தான் லாங்குவேஜில் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இது வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ணவும் அதெல்லாத்தையும் ரன் பண்ணவும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் ஏஐங்கிறது வந்து ஒரு என்ஜிஓ, நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். இது வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேக்கேஜ் வச்சுருக்காங்க. ஏஐ ரிசர்ச்சஸ் இவங்களோட மெயின் பார்ட். இவங்க நிறைய ஏஐ ரிசர்ச்சஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் யார் வேணாலும் பார்ட் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்எக்ஸ்நெட்டுங்கிறது ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க் அண்ட் டீப் லேர்னிங் பேக்கேஜ். இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். இது யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கெராஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கெராஸுங்கிறது வந்து ஒரு டென்சர்ஃப்ளோவோட பேக்கேஜ். இது வந்து டென்சர்ஃப்ளோந்து வர டெக்ஸ்ட் டேட்டா, நியூமரிக்கல் டேட்டா எல்லாத்தையும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து CNTK, மைக்ரோசாஃப்ட் காக்னிட்டிவ் டூல்கிட். இது கிராஃபிக்கலாக எம்எல் மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக டிசைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. இது டெவலப் பண்ணது மைக்ரோசாஃப்ட் ரிசர்ச் டீம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 14 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் லீடிங் த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரெவல்யூஷன். ஃபஸ்ட்டு 14 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஆரம்பித்தாங்கன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஜென்டசிஸ் வந்து ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கான ஹார்ட் அப்நார்மலிட்டிஸை டிடெக்ட் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேர் த ஜென்டசிஸ் கார்டியோஃப்ளெக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. இது கிளினிஷியன்ஸ்னால ஹார்ட்டோட 3D டைனாமிக் மேப்பை வியூ பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம், ஹார்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லூனெட்டுங்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பற்றி பார்க்க போகிறோம். லூனெட்டுங்கிறது வந்து மெடிக்கல் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுற ஒரு ஸ்டார்ட் அப். இவங்க வந்து கட்டிங் எட்ஜ் டீப் லேர்னிங் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்களோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கான அக்யூரண்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் கிளினிக்கல் டிசிஷன்ஸ் ஏஐனால் எடுக்க முடியணுன்ட்டு தான். இப்போ பார்க்க போது இன்சிலிக்கோ வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்காங்க. அகாடமிக்ஸ், ஃபார்மசூட்டிக்கல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய டேட்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த டேட்டா வச்சு அவங்க நிறைய டாஸ்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் சில டாஸ்கெல்லாம் சொல்கிறேன். ட்ரக் டிஸ்கவரி இன்ஜின்ஸ், கஸ்டம் பயோமார்க்கர்ஸ் அண்ட் நியூ டூல்ஸ் ஃபார் ஏஜிங் ரிசர்ச். சிக்டியூப்பிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சிக்டியூப்பிள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அது பேர் மந்தானா. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து விஷுவல் மெடிக்கல் டேட்டாவை ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ நம்ம பே லேப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பே லேப்ஸ் வந்து டீப் லேர்னிங்காக அட்வான்ஸ்ட் அன்சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹெல்த் கேரில் இருக்கிறது சால்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இவங்க கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கார்டியோவாஸ்குலர் இமேஜிங் அண்ட் கேர். இது வந்து கார்டியோவாஸ்குலர்னா என்னன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து smartvideo.io பற்றி பார்க்க போகிறோம். smartvid.io வந்து ஃபோட்டோஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு, வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இவங்க வந்து மஷின் லேர்னிங் லெவரேஜஸ் நிறைய க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேட் ப்ராப்ளம்ஸை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. இவங்க யூஸ் பண்ணுற அல்காரிதம் பேர் டீப் இன்ஸ்டிங்ஸ். இவங்க வந்து டீப் லேர்னிங் அண்ட் ப்ரெடிக்டிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது இன்னும் smartvid.io இப்போ வந்து ரியல் டைமில் இல்லை, இன்னும் டெஸ்டிங் ஃபேஸில் தான் இருக்குது. இப்போ கேப் அனாலிட்டிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கேப் அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏஐ. இது வந்து சேட்டலைட் இமேஜை வச்சு எந்த பிளாட், என்ன காஸ்ட் வரைக்கும் ஏஐயை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கோனாக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கோனாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எண்ட் டு எண்ட் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க ஏஐ பேஸ்டாக. இது கேதரிங் டேட்டாலேருந்து அனலைசிங்லேருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இவங்க வந்து மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில். இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் ஜீனியஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிஜிட்டல் ஜீனியஸும் மோஸ்ட்டாக டீப் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து நிறைய ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸில் டெவலப் பண்ணுவாங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இன்கமிங் மெசேஜஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி மெட்டா டேட்டா, ரூட் கேசஸ், ஏஜென்ட் வித் அக்யூரேட் சஜஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அது வந்து கொடுக்கும் யூசர்கிட்ட.
நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கல் சிஸ்டம்ஸுங்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஃபோக்கல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் டெக்னாலஜியை ஈஸி யூஸ் டேப்லெட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ரியல் டைம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் டிடெக்ஷன், டிஜிட்டல் அட்வர்டைசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டீல் ஃபைண்டிங் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிரும். டேட்டா லாகுங்கிற இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து மோஸ்ட்டாக இவங்க வந்து அல்காரிதம் பில்ட் பண்ணுறது, டீப் லேர்னிங் பேஸ்ட் அல்காரிதம் பில்ட் பண்ணுறத கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சிவி இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சிவிங்கிறது ஒரு பாப்புலரான ஒரு பேக்கேஜ். இது வந்து வீடியோ அண்ட் இமேஜ் ப்ராசஸிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் விஷன் டேட்டா லாக் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷனில் ஒரு நல்ல பார்ட் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் NLP, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். டீப் கிராம் வந்து கம்பெனியோட ஆடியோ டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி இந்த கம்பெனியோட ரெவென்யூ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு ஏஐயை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்பெனி வந்து ஆடியோ ஃபைலை வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ட், ஸ்பாட் கீவேர்ட்ஸ், அப்புறம் இன்சைட் ஃப்ரம் ஃபோன் கால்ஸ், வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து டேட்டா எடுத்துப்பாங்க. கடைசியாக நம்ம ஆத்லஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆத்லஸ் வந்து ஒரு டீப் லேர்னிங் டெக்னாலஜி. இது வந்து விஷனை யூஸ் பண்ணி ரேப்பிடாக பிளட் செல்ஸை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டயக்னாஸ் ரிப்போர்ட்டே க்ரியேட் பண்ணிடுது. ஸோ இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான AI. ஸோ இப்போ நாம் வந்து ஆன்கோயிங் ரிசர்ச் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போதைக்கு வந்து என்னென்ன ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் ஆன்கோயிங்காக இருக்குது. 2 ரிசர்ச் இப்போதைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. உங்களுக்கு அதில் ஒன்று தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது பேர் நியூராலிங்க் பிளேங்கிறது நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து ஒரு கேமையே விளையாட வைக்கிற மாதிரி. என்னோட லெஃப்ட் சைட் இமேஜில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு லிங்க். இந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம பிரெயின்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம பிரெயின்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணோன்னே நம்ம எப்போ வேணாலும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்ம ஒரு கேம் விளாண்டுருக்கலாம். அந்த கேமை இந்த லிங்க்கு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஐகே ஆட்டோமேஷன் பை கூகுளில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து டெவலப் பண்ணது கூகுள் டீப் மைண்ட்ஸ். இந்த சாஃப்ட்வேர் என்னன்னா ஏஐயை வச்சு நம்ம ஐயில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிரும். இது இப்போதைக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர இடம் வந்து அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இன் கோயம்புத்தூர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டெமோ பார்த்துடலாம். டீச்சபிள் மெஷின்ஸோட ஒரு டெமோ. டீச்சபிள் மெஷின்ஸ்னால் என்னென்னா, இது கூட இல்லாமல் நம்மளால் மஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸை ஈஸியாக டெவலப் பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் கூட இன்டிகிரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது. டீச்சபிள் மெஷின் வந்து டென்சர்ஃப்ளோ, P5.js, Coral.js, Node.js இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. டீச்சபிள் மெஷினில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ரியல் டைமாக லைவாக கேதர் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணுவோம். கடைசியாக நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம அதை ப்ராஜெக்ட் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் நம்ம டீச் பண்ணலான்னா, இமேஜ் மாடல்ஸ், சவுண்ட் மாடல்ஸ், அப்புறம் போஸ்ட் பேஸ்ட் மாடல்ஸ். இதில் நீங்கள் வேணால் டுட்டோரியல்ஸ் எடுக்கலாம். இதையே உங்களுக்கு ஃபர்தராக கொண்டு போகணுங்க ப்ராஜெக்ட் கூட இன்டெகிரேட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் இந்த டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டீச்சபிள் மெஷினில் பண்ணியிருக்காங்க. டைனி சார்ட்டர், இது வந்து கலர் பேஸ்டாக திங்ஸ் எல்லாம். இது வந்து ப்ராஜெக்ட் இஃபோனியா. பேச முடியாதவங்களுக்கு ஈஸியாக பேச வைக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது டீச்சபிள் ஸ்னேக்குங்கிறது வந்து கேமரா யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்னேக் கேம். இது வந்து என் கையில் இருக்கிற பேப்பர், இங்கே ஒரு பேப்பர் தெரியுதுல்ல, இதில் ஒரு ஆரோ இருக்கும். அந்த ஆரோ வந்து வீடியோ மூலியமாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடும். அது எந்த சைடு நம்ம எடுக்கிறோமோ அந்த சைடு வந்து அந்த ஸ்னேக் வந்து போகும். நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சபிள் சார்ட்டருங்கிறது ஈஸியாக
2 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதை செப்பரேட் பண்ணும். இந்த எக்ஸாம்பிளில் மேலே போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து மார்ஷ்மெலோ அண்ட் நாட் மார்ஷ்மெலோன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரும். 1 செகண்ட். மார்ஷ்மெலோ அண்ட் நான் என்ன இங்கே பாருங்கள். ஸோ அது ஈஸியாக சார்ட் பண்ணுது எது மார்ஷ்மெலோ எது மார்ஷ்மெலோ இல்லைன்னு. ஸோ அது என்ன திங்க போட்டாலும் அது ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் அனலைஸ் பண்ணி அதை சார்ட் பண்ணிடுது. இதுதான் டீச்சபிள் மஷினில் பண்ண சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரொம்ப பாப்புலரான ப்ராஜெக்ட். இது ரியல் டைம்லேயும் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. அப்புறம் கடைசியாக டீச்சபிள் ஆர்கிட், நம்ம ஹேண்டை வச்சு ஒரு கேம் விளாடுற மாதிரி. இப்போது நாம் வந்து ஒரு டீச்சபிள் மஷின் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு இமேஜ் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நான் பண்ணலாம். இதில் வந்து நானும் என் டெடி பேர் வந்து எது நான் எது டெடி பேர் அதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் 1க்கு பதிலாக நான் வந்து ஆர்னவன்னு போட்டுடுறேன். ஸோ நான் இப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா நம்ம ஹோல் டு ரெக்கார்ட் போட்டான்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த வெப்கேம் வந்து நம்மளுக்கு ஸோ மீட்டிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ எனக்கு இது ஒர்க் ஆகாது இப்போதைக்கு. ஆனால் லைக் நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ண அப்புறம் என்னோட டெடி பேர் டேட்டாவையும் இங்கே ட்ரெயின் பண்ணிடணும். என் வெப்கேமை வச்சு ட்ரெயின் பண்ண உடனே 80 சாம்பிள்ஸ் அட்லீஸ்ட் வேணும் இதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு. 80 ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ். 80 ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ் கிடச்சோடனே நம்ம வந்து ட்ரெயின் மாடல்னு இந்த பட்டன் அமுத்துனா நம்மளால் எவ்வளோ எஃபோர்ஸ் பேட் சைஸ் அது எல்லாத்தையும் நம்மளால் எடிட் பண்ண முடியும். இந்த ட்ரெயின் மாடல் கொடுத்தா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரிவ்யூ இங்கே வரும். இந்த ப்ரிவ்யூ வச்சு நம்மளால் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். இங்கே நம்மளுக்கு வேணும்னா இதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வெப்சைட் ஆப் எதில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும்னா நாம் வந்து ஆண்ட்ராய்டில் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து கிராஸ் பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ண முடியாது. லைக் ஆப்பிள், ஐஃபோன், மேக்புக் அதுலலாம் இது ஒர்க் ஆகாது. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விண்டோஸ் பிசி வேணும். இது விண்டோஸ் இல்லைன்னா ஆண்ட்ராய்டு பிசி வேணும். அப்போ தான் இது வந்து ரன் ஆகும். இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு ஏதாவது குவெஸ்டன் இருந்தால் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். டெக்னிக்கலாக இருந்தால் கூட நான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். Yeah, thank you so much, Arnav. It was a really beautiful and astonishing presentation you have. You showed a demo and it was really interesting for us. So I personally have one question. So I always think that will artificial intelligence replace human beings? Artificial intelligence. The purpose of artificial intelligence is not to replace human beings. It's to help the human beings. Okay. So what's your favorite book you have read? I don't exactly read books now. Like I don't read books. Oh, great. So how did you got this idea and how you just started with this? Can you say that in a brief? So I started artificial intelligence around 2 years ago. It was like when I was doing a project, I wasn't able to, like, I had a lot of data. I wasn't able to manually code all those data according to, like, if the data is integer, you have to code like this. So I wasn't able to code a lot. So I was searching for an alternative way to code it easily. So then when I was searching, I found about artificial intelligence. So I just browsed about artificial intelligence and it was easy. So then I started going to workshops and artificial intelligence workshops and a lot of events. So then I learned about artificial intelligence and how to implement it. So then I thought of building something out of artificial intelligence. So
So then I started doing a lot of using artificial intelligence. That's how I came to know about artificial intelligence and how to use it and what's the real purpose of it. Great. And what are the code languages you know? So I know around 12 languages: C, C++, HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, Python, Java, JavaScript, and R. Oh, great. In this small age and that many big coding languages is really amusing. Thank And you. everyone will be having some inspiration, right? Who is your inspiration? My inspiration is Elon Musk. Oh, wow. That's great. Are there any questions too? You can post me. What made you to choose Elon Musk and why? So, more than other company, I noted that Elon Musk is making a lot of researches based on AI. So the new research, the ongoing research is the self-driving car level 5, which you have to not even like concentrate on driving it automatic. So it's a perfect self-driving car, and the Neuralink, which is like it's like put in your brain and it automatically reach what is in your brain, and it's fully built in AI, artificial intelligence. Oh, great. So, what's your dream project? So my dream project is like I want to automate everything. I want to create AI. I want to like automate everything with AI. So everything can be simple for everyone. Everyone can learn anything they want. That's great. Uh, so there are a lot of questions here. How artificial neural network works? So artificial neural networks is basically a part of artificial. It's you have the networks. Each node has its own data. So the nodes are connected to give you a specific output. Okay. Uh, So the when you input, there are like four layers of nodes. So one is input layer, output layer, and the processing layer. In the middle, your artificial intelligence or your data is being processed. great. So, what advice would you give to the young entrepreneurs to give the best start? Um, I would I would ask them to build something that would help in medical science. So the now mostly AI projects are built in medical science. Because like they want to automate the whole medical field, and if you want you can also concentrate in space. You can convert like planes to artificial self-driving planes, and you can make rockets into artificial intelligence. You can add rockets with artificial intelligence. So there are a lot of ideas around. Hmm, great. So, as everything will be having many benefits, it also having some drawbacks. So, what do you Yes. think artificial intelligence drawbacks are? So artificial intelligence, some the drawbacks in artificial intelligence are you have to train a specific model to get a good output. So you have to spend time training it more than coding it, like more than programming it. Then even if you later when you get a mistake or an error, it will be a pretty hard to like solve the mistake, because they say artificial intelligence is a black box, so you don't know what exactly is happening inside. So you have to learn the whole process that's happening to solve a mistake. That they are the main drawbacks of artificial intelligence. Oh, great. So, I think so. You'll be very busy in your scheduled time. So, if you get a free time, what you'll be doing at your free time? So I am I'm now concentrating on building a startup based on artificial intelligence. Oh, great. And Like all the building. best for that. Thank you, thank you. So, you told about a teachable machine, right? So, Yes, one of the doubt is like, teachable machine is an open source website. yes, ma'am.
We can export to that outputs. Yes, ma'am. You can export. Export the projects to your the teachable machine models to your project. As soon as like I am in the meeting, so I won't be able to like on my webcam and train because another process is running. But as soon as you like train these models, you can like preview your model, then export it to your project. It goes as a JSON file. Oh, great. So what? Sanjay is asking like, can you see the difference between artificial intelligence and AI and VI? I'm not experienced. I don't know about like business intelligence. So I'm not concentrating in business intelligence. I'm not sure about business intelligence exactly. So I only know about artificial intelligence. So I feel like I won't be able to answer this question properly. Okay. What is your thought about Neuralink? Is it constructive or destructive? Uh, I guess it's constructive because um, AI is like neural networks, AI, whatever it is, it's about how you build it. If you build it in the wrong way, it is destructive. If you build it in the right way, it's constructive. Even if it has some drawbacks, it will be helping to someone, it will be helpful for the humanity in some way. Great. So we'll be always seeing artificial intelligence in like games mostly. So why is game Yes. theory so important to artificial intelligence? So games, they are like in games, you have lot of processes which are running in artificial intelligence, like your NPCs, non-player characters, which are run by artificial intelligence in a lot of games. Now you can see it in most of the games, the AI. So when you like are playing something, AI helps you like get a better experience, a realistic experience. Oh, yes. And Rajati Priyadarshini is asking like, what's your age and what's your motive to start this at this age? Very soon. So I am 12 right now. I'm 12 right now. So my motivation is like I want everybody to be able to learn anything easily. Really, that's a great option. Uh, so is the artificial intelligence and the machine learning are the same? If they're different, what's the difference between those? So artificial intelligence is a concept. Under artificial intelligence, there are deep learning and machine learning. So deep learning is a part of artificial intelligence. Okay. So in speech recognition, which model gives us the probability of each word, following each word. NLP, natural language processing. Oh, okay. So now in the current running technology, we'll be seeing most of the apps we'll be using like Instagram, Snapchat, and everything. And will all these use the artificial intelligence? Yeah, like in Snapchats, Facebooks, and stuff. Oh, great. In your opinion, Like, can how you like will repeat your question? I did not get it properly. yeah, okay, that's fine. So we'll be having many apps now like Instagram, Snapchat, Yes. Facebook, like that. So we'll be having such filters, reels, and everything. So for developing that, do we Yes, need to include artificial they are, intelligence? yes, all softwares now they have artificial intelligence, including your movie watching softwares like Prime Video and Netflix. So if you like see in YouTube, you have the filter. Like if you like watch this, you get this as your recommendation. And in Snapchat also, if you like watch these types of like videos or posts, you get the recommendation as something similar to them. Like if you watch Netflix and Prime Video, you get the recommendation of the movies you like. So and when you also have the help chatbots like Alexa and Google Home, they also use AI like NLP to
chat with you. So now many applications are using artificial intelligence as a base at least. Oh, okay. So, what's your favorite part of your current job? So my favorite part is like I could research and explore new things. That's amazing, actually. Which algorithm will use a limited amount of memory in online search? As Excuse me, what, can you repeat your question? Which search algorithm will use a limited amount of memory in online search? So mostly used algorithm. I'm not sure about that question's answer, but according to me, like the most used, like in Google, Yahoo, everybody uses NLP, NLTK to create the search engines, online search engine. I'm not sure about which is the best one. Oh, that's great. And Mohammed Rafi is asking, like, which is your favorite artificial intelligence application? So now my favorite is something called the Clear View AI. Oh, and how does it So it's work? basically it is used by the police, the crime law, the police, because it helps you detect. It's a world's best face recognition app. It can detect you, like even if you have cross dressed yourself, it can easily detect you. So that's the world's best face recognition app. That's great. So Franklin is asking, like, can you break a YouTube algorithm and how it works? I'm not sure if I can break it. YouTube algorithm, you have multiple algorithms in YouTube, but the structure of YouTube, it works under the recommendation algorithm. It uses your genres you watch your video in and the ratings. It's Nice. called component based filtering. The algorithm is actually called component based filtering. So it helps you filter whatever you watch according to your genre and your rating. Okay. So you're developing for this artificial intelligence and doing researches, right? So what do you think? Have you started your journey and how it's going? And what do you want to achieve in the future? So my target in future is I want to create an application or an artificial intelligence application which will be able to it which is in the general level. So you have three levels in your artificial intelligence, which is narrow AI, general AI, and super AI. So I want to achieve the general AI section. So I want to achieve the AI which could do all types of process. Oh, great. And how do you manage the time? So now I'm totally free right now because my schools are done because I'm now in my summer vacation. So I create my own thing. So like from morning to night, I'm fully at laptop. So I Oh, build something. I search. I more than building. I research. Like I search like what are the existing algorithms and what is like how does this help and how does that algorithm help. More than building stuffs. so can you share the list of artificial intelligence startups you have known? So some like these in this website I've put on all the like most of the artificial intelligence startups I knew. So here like the Gentesis, Lunet, Insilico, Sigtuple, all of these are startups that I know. Like I picked from the web, like I like searched and my Oh, documents these were there, so I just put it and like I put the details about these startups. okay. So if the students wants to learn regarding the artificial intelligence, learn artificial, what are the resources you can suggest them? So I can like there are no particular resources for artificial intelligence. You can like search everywhere now in this part. Like now you have artificial intelligence resource all over the internet. So you can find artificial intelligence. You have
YouTube. You have something called Clever Programmer. There they develop application, and they also give you YouTube artificial intelligence using Python videos. And they also you can subscribe a course in Udemy. You have something called the GUI software, and you can use a lot of there are a lot of Udacity. There are a lot of applications that teach you artificial intelligence. Great. So, what predictions? I suggest to learn. I suggest you to read the documentations of a particular algorithm. I hope it helps. And what predictions of the process does AI help with? Excuse me, can you repeat? I did not get you. What predictions or the process does your artificial intelligence help with? Like Like I I'm asking, like artificial intelligence is in many areas right now. yes, So yes. how it can expand in other sectors as your perception? So I guess like it could expand to space technologies, Wow, that's great. aerospace. And this kind of artificial intelligence applications and everything, how does it important to impact artificial intelligence with customer metrics? I'm not sure it's customer metrics system. So like I'm not like so experienced with customers and stuff like that. So I don't know the exact answer for your question. That's fine. So Franklin is asking another question like, what is the easiest way to create app, and can we start it from a scratch? So now I guess you don't need to start an app from scratch, because every your whole base the you have all the bases of each app already built in a lot of software. So if you want to code without if you want to build an app without code, you have multiple applications like MIT app developer. So if you want to develop some apps like which can be done like used in all platforms like Android, Windows and everything, you can use React Native and Flutter. So these are the easy ways to develop app. I do not recommend building apps from scratch. Okay. So what entrepreneurial tricks have you discovered to keep you focused and productive in your daily day-to-day busy schedule? So like I like particularly haven't like have an aim or a goal like I have to complete this much today. So what I exactly do is I just go inside something. I just visit a website and I start like researching more and more and more. So like my time flies like as soon as I start researching. So then I do that every day so that I learn more about artificial intelligence. So then I also don't feel bored, because if you like do your work all the time, if you like do your work, you start feeling bored. But if you like do the work in a better way, like the way you like, so my I like to more research stuff, like go to websites, learn what's Raspberry Pi and what's AI and how to implement AI in this, how to implement AI in that, how to implement AI in IoT cloud and everything. So it'll my time flies from researching itself. Yeah, that's great. So, well, starting from the journey of yours, we'll be having many regrets and we have learned many lessons. So, what's the best lesson you have learned so far in this ecosystem? So the best lesson I have learned is to like start a project you need to have a clear idea. Because I like did a project around 1 year ago, so it was based on voice. So like I had a plan, but the plan was not complete. So when I completed the plan, I wasn't able to think what to do next. So before you start a project, before you start a startup, you have to have a whole blueprint of the project, so that your work is easy and know where you're doing, like you know doing.
Okay. That's why research is very important in building a project, a startup, and like whatever in your computer. So how many projects have you done so far? Like I don't count all my projects. So like I've done a couple of projects based on AI. So I'm still learning more about AI, like what the algorithms. So now like I've stopped using AI packages like TensorFlow and PyTorch, and I have started developing it from scratch so I can learn how the math is used in the ML and how the processes are running inside the black box so I can solve AI problems in the future, the bugs that can come in the future. Yes. So apart from this artificial intelligence, as a youth entrepreneur, what three skills you'd suggest all the youngsters or the graduation people to improve, So the three skills, you mean in computer? rather than the computer? Maybe entrepreneurship skills or anything like that. Apart from this artificial intelligence. I have not had, and like I'm not sure with the entrepreneur skills, but you have to have the focus in the project you do. If you don't have the focus, like don't do the project, or else you won't be able to do the project. And you also need passion. If you don't have a passion, like if you think like I have to do this project, then you won't be able to do the project. Like you have to have the passion in the project, then you have to have the determination, which the determination will drive you to the end of the project, so you will be easily able to complete your application. Okay. Uh, so as so far in this your journey, you'll be having so many regrets. Like you'll be think like I shouldn't do this like that. So you can advise to the youngsters now to not repeat the same regret you have faced. So I like what my regret is, like I wasn't sure with Max. If you learn more artificial intelligence and build a startup, I mean build applications, you have to like new application, something new. You have to be strong with math. I wasn't strong with math, so like many times I struggled. So then learn the application which has newly come. So like I learned PHP and I struggled building new applications because when I was doing a project, they asked me to build it in Python or React. So that I did not know React. So like I would suggest you to learn about the present day programming languages. Like the best programming language for building websites is Node and Golang. So you have to learn the languages which were recently come, and you have to be always updated so that anything Yes, that's good. So Franklin is asking like, what is your last successful project and what does it does? So my last successful project was a chatbot recommendation system using artificial intelligence. Mm, great. So can you share your experience journey? Like we'll be having a ups and downs, right? We're not all the time gets a success. So we'll be sometimes getting a failures too. So how do you overcome that failure? So like I am not a good person who's good at overcoming failures. So I am like lot of times, many times in a project I get an error. I get totally irritated when I get the error. So then leave the computer, shut it down fully, and I sit. So like even if my time is less, you have to not sit in the computer breaking your head if you don't get the problem. If you get, so what I do is like I like shut down the computer, and I like simply watch TV for an hour or half an hour to 1 hour. Then I again come back, so then I search in web, and then eventually I get the solution, so then I go forward. If I don't get the solution,
like I have my friends who will help me. My friends mean like the people where I work, the the place where I work, the people from the place where I work who will help me. So that's how like I overcome each problem in computer. So if I get some problem like like from computer I've got lot of problem in this field. So I had a huge time limit problem, so I had to complete an application from scratch in a week, I guess, like 6 days to 8 days. So I wasn't able to complete the project, so that was a very disappointing because that was a very good project and I wasn't able to complete it. So if you aren't able to like I would suggest you, if you can't, if you're like making a startup and if you can't do anything, like if you are not able to do something, you have to say a no. That's right. So, what advice can you give in to your college graduates, your friends, to have focus and keep your mind on that without any distractions? Like we'll be having so many distractions in this new technological world, like Instagram, Facebook, and everything. So, how do you advise them to keep focus on what the work you're doing? Like to focus on something, you have to expect something from the project. So what keeps me from what keeps me having a focus in my programming is like I imagine my output, so that helps me create something. Okay. So currently you have a summer vacation, so you're Yes, free yes, from yes, your academics. So yes, what yes. if you have academic exams? So how do you manage this and academics? So now exams are not a big problem. So I'm still in grade 7. So now exams are not sort of problem that I have to like overcome. I'm not like in academics they don't have, from for me the exams are just for like what do you call it, a courtesy. So you don't have to like do it very well, but even though if I have to study, if I have an exam, I just give my computer a pause. Even if I have some project, I like postpone the date of the completion of the project. Great. So how do you generate new ideas? So I don't generate ideas. So like when I do, like when I am like traveling car or like when I'm taking a walk, like when I see something in problem, I just note it down. So then I like see what exactly if I like when I see a rocket, like when I like see a video, I can get new ideas. So what my idea is like, they change the whole computer into a cloud, because like my laptop is heavy. So how do I make it light? So just remove all the RAM, ROM, and everything. I just have a CPU and a dongle. I mean a Wi-Fi network inside the laptop and connect it to the cloud. So it makes my laptop too lighter. So that's how like ideas come. How do I make the TV small? How do I make my laptop lighter and weightless? So that's how ideas pop up. Okay, do you know the Flutter? So yes, I've used Flutter, but I'm not like good enough in Flutter to create projects out of it. But yes, I've learned Flutter. So Franklin is asking like, in your journey, can you tell where you wasted all your time and regretted at the end? Which part of AI is outdated? So like I'm not sure about which part of AI is now like in AI you have a lot of technologies which are currently not used. So like they say now like the algorithms that are existing will be outdated in another 2 years, because like the next generation of AI is gonna be about the blockchain. Hmm. So it's totally predicted by the people, the Google Analytics. So the next generation of AI is going to be about blockchain. So you gotta have like new AI which connects with blockchain. Oh, The
the part I regretted in my computer career is like, yeah, I said you right. I did not have a plan for a project, and I wasn't able to complete a project which I sat 1 year for, which I wasted a total full year for. Uh, so Mohammed Rafi is asking, is R programming helps to learn AI? Yes, R is a good language to learn AI and build something from AI. Actually, I say R is harder. R is a compiled language. So, what's the difference between Python and R? Is R is a compiled and Python is interpreted. So, I would, if you want to learn, build models, create new models, I would suggest R. If you want to like easily build, if you don't want to learn a lot of stuff and you want to easily build models, I would suggest Python, because now Python has over 7 million packages in it, so everything is easy. But R, you can't create your own package. You need all the packages are built by the company and you only have less packages, so you have to build everything from scratch. Great. So Damodaran is asking, like, do you manage any blog or a YouTube channel? Yeah, no, I don't have a blog or YouTube channel. I have a website, so my personal website. It's www.voicecode.in. Oh, great. So if these people want to connect with you, can you please send any uh, network to them? Yes, you can visit my website. There you have the link for the Instagram, Twitter, Skype, everything. Yeah, sure. And you can also connect with me in GitHub. Oh, great. And thank you so much, Arnav. And it's really very happy to see that. And thank you so much. It's really a bit to have such a good engage and inspiring all of the people. Even me, I got inspired a lot of because of you. And I hope we'll take your advices soon. And thank you so much. Thank you, everybody. Stay safe at home. Thank you. Thank you. Uh, so I'd like to introduce our next speaker. I'd like to introduce our next speaker, Guru Prasad. So guys, once again, please post your attendance so that we can track that. And if you know the format, right? Your name, department name, ID, department name, and your college name. It helps you to track. So I'd like to please warm welcome your Guru Prasad sir. It's over to you, sir. Yeah, okay, guys. So in the comment box, let's keep this session very interactive. So I gotta ask you one question and start commenting in the comment box, chat box, like, or do you prefer the job or the startup? And thanks for everyone
to who and all attended this and posting this regularly, and thanks to the colleges staff who allowed this and who wanted the students to encourage in pursuing their entrepreneurship and I'd like to mainly thank Satya sir, Martik sir, Stella ma'am, and many other people who worked on this. And thank you so much regarding that. And Ragul sir, thank you so much for everyone. Just keep on posting the attendance, guys. Hello, sir. Sir, you're muted yourself, sir. Please unmute it. Yeah. Can you hear me now? Yeah, yes, sir. Yeah. Yeah. Good morning. Good morning, sir. We're Startup glad to culture. have you. Yeah, very good morning. Yeah. Good morning, Startup Culture. First of all, I would like to thank you for giving me this wonderful opportunity to address you all. Hello. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you, sir. Yeah. We can start when you're ready. Yes, sir. You can start, sir. Yeah. So let me introduce myself. My name is Guru Prashant. I'm the CEO and founder of Metzby Healthcare and Engineering Solutions. Yeah. Basically, I started this company during 2014. I'm a biomedical engineer at that time. I started this company while I was studying, my final year. So yeah, due to I got some exposures studying at PSC College of Technology. There are lots of events like yours. Like there are a lot of webinars, seminars, and all. That was mostly regarding business competitions, business pitches, businessman competitions, and other such. And I have been a tech enthusiast like most of the time, even from my childhood. So the idea of starting my own company while I was studying was, it was quite exciting at that time. So yeah, I started this company. So before we get into the tech aspect, we do work with a lot of. So I think it would be fair if you all could know what we are doing at Metzby. So our company is again, it's located at Coimbatore, Tamil Nadu. Uh, Give me a moment. I'm facing some tech issues. It's okay, sir. Is my presentation visible? Yes, sir. It's visible. Yeah, it's visible, sir. Visible. It takes times to respond. Okay, the company's full name is Metzby Healthcare and Engineering Solution. Basically, since I had a biomedical background, I started this company as a biomedical. Got into 3D printing, biomedical engineering, biomechanics, bio 3D printing, academics, as well as robotics. So these are the segments currently we are working on. One is manufacturing. We do work with companies like, we had experience working with technical companies like Robert Bosch, Citra, and all. As well as yeah, I kind of have a passion towards teaching. My belief is like the best way to learn is by I like to interact with young minds, interacting with students. So, as soon as the company has been started, we always work with academic institutions. I'll let you know why we have done it also. Maybe in the slides when I talk about tech standard, that is the actual topic. Yeah. So, we do manufacture a lot of products here. Basically, these are our 3D printers. So this is industrial size 3D printer. So yeah, there are some challenges actually manufacturing products in India, especially at the time of crisis. There are economic crises as well.
journey and how we tackle these issues. And we are still facing a lot of problems, a lot of heat actually. So we are still able to make some tech-related products as well. So this is basically a 3D printer. So for people who have no idea about what actually a 3D printer is, a 3D printer is a device where if you give a 3D model, it will make prototypes real fast. That is real prototypes in 3D, as a real thing. So and we also have HP bio printer. So this is like instead of printing objects in plastic, you can synthesize your own tissues and organs. So this is also one of the top trending technologies. We also have other products. So yeah. Basically, we are working into motion capture system, which is used for biomechanics, and we are also into robotics. This is bionic arm, which can also be used as a robotic arm. Uh, can you hear me? Is everything fine? Yes, sir. Everything is Yeah. fine actually. Yeah. So we also provide services like medical and industrial 3D printing services. Yeah, we get to work with a lot of cool stuffs like the ones you see at the bottom here. I hope you could see my cursors. Like these are taken from DICOM images. Uh, excuse me for a second. I'll just put my. Yeah, it's fine. It's okay. Yeah, sorry for the inconvenience. I'm back. So working with the tech environment gives you lots of opportunities to work with exciting things. Like these are like science fictions. Like these job bones you see here are actually taken from CD Dicom images. And another wonderful thing you see on this right side is actually a 3D print of a fetus. Like this is taken from a 3D ultrasound. So yeah, and apart from manufacturing and service providing, we also have a little kind of social cost to it. Like while I started this company till now, it's been around like 7.5 years now. So over the time, I have interacted with more than like 6,000 to 7,000 students. I don't. So I have personal interactions also. Even today, there are students with whom I interacted, wished for me for this event also. All I did was I had a status in my WhatsApp. So yeah, basically interacting with the students, what I have learned is, and also being part of the industry, what I have learned is like, uh, there are, yeah, it's true actually. There is unemployment crisis, but even though there are people who are striving to get talented minds higher. So the basically the problem is there are lots and lots of technical, especially engineering institutions in Tamil Nadu as well as in India, but it's kind of not, the reality is not the people who are trained, who pass out from these engineering colleges are actually skilled. The technology has been growing very fast. Like there is recently there is people call it as the industrial revolution 4.0. Like we as a species, like a homo sapiens, we came across different kind of revolutions. One such thing is cognitive revolution, and we later had agricultural revolution, and later came the industrial revolution. This industrial revolution over the last few centuries has dynamically changed the entire world, which have been created like billions of years ago. So yeah, the time scale the world adopts to new technologies is sorry, I'll just put my phone on. Sorry. It's okay, sir. Please carry on. Okay. Uh,
the time scale it takes to adopt new technology is very, very rapid. And it's very hard to blame in the institutions also to keep up with the newest technologies to upskill the students. So basically we came into the idea of bridging the gap between the industry as well as institutions. So we signed up around many colleges, like we signed up to MOUs. We conduct a lot of webinars, seminars, hands-on workshops, hackathons, etc. So this is one of the costs we are trying to address as of now. Our company size is very small, but we are still trying to make some difference. And we do have a lot of academic laboratories in many colleges. These pictures are from PSC College of Technology, Coimbatore. We also have Innovation Center. This one is located at as I said, we conduct lots and lots of workshops and seminars. So these are the clients over the years. So the idea of me giving an introduction to my to our companies, to let you know that we are working in different technologies, and we have already worked on different kinds of areas, like right from 3D printing is now related to my area of expertise. But later on we have adapted skills, and we're still trying to keep up the learning curve. So let's get started to the today's topic. Yes, sir. I have a PPT for it. Just I'll just show. Open. Is there an option to share the entire screen rather than sharing one screen? Yes, sir. The option is there, sir. Can you assist me with that? Uh, sure, sir. Yeah. Anyhow, I'll just give me. I think now you could see there's a new slide. The title is Tech Entrepreneurship. This is visible. Yes, sir. It's visible, sir. Yeah, so actually, I'm sorry, I didn't have enough time to prepare for these slides. But anyway, it will serve the purpose. Mostly the audience are from Tamil or from English? Tamil Nadu, sir. They are from Tamil Nadu. Okay. So I hope it's. So basically, why choose entrepreneurship? So this is a fundamental question a lot of people struggle with. Yeah. Mostly, these thoughts were prevailing in the minds of male, to be generalized. Recent days, actually, when I got this invite, I went through your channel, Startup Culture, and I have seen some videos and the interaction from your students. It was quite happy to see that there are a lot of women entrepreneurs also. So yeah, initially when I was studying, the basic mindset was like most male, like maybe it's my classmates or maybe the elderly people or my relatives. Many of them wanted to start their own company. So the problem with that opening a new company comes like this. Like first of all, how do you define entrepreneurship? So basically, I would differentiate it from doing your own business when compared to entrepreneurship is quite different. Doing a business is like talking about retailing. You buy something and you sell something. So yeah, there are some challenging aspects to it, but when we talk about entrepreneurship, especially tech entrepreneurship,
we will be talking about solving some problem which is actually in the maybe in society or to a niche market or something. But anyhow, you end up solving a solving a problem and you're making money out of it. There are some subcategories like social entrepreneurship and other things also. But here we stick with tech entrepreneurship. So the question is, yeah, like mostly tech entrepreneurship has a glamour to it. Like recent days, like due to the exact century we are living in, uh, it saw the rise of tech giants like Mark Zuckerberg, the Facebook, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates. All of these are like a glamorous thing that people don't see the iceberg beneath it actually. So if you are ready to start your own tech and entrepreneurship, that's the question. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டெக் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எதனால் ஆரம்பிக்கணும்னு உங்களுக்கு. ஸோ பேசிக்லி பீப்புள் ரன் டுவர்ட்ஸ் ஃபாலோயிங் நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் ரைட். தட்ஸ் பேசிக்லி த ஹியூமன் நேச்சர், லைக் யூ மைட் கால் இட் அஸ் அ ஷீப் கைண்ட் ஆஃப் மென்டாலிட்டி. ஸோ பேசிக்லி statistics are good, but there are people who will start a tech company out of based upon statistics. Like they might have done some research and they might have found out that artificial intelligence might have the new future, or something else, maybe bio, in the field of bioprinting, bio 3D printing, or something, anything. So this industry 4.0 witnessed many technologies that are going to disrupt the market, which has already been happening. So people go based on their statistic. Like so basically, I'm a biomedical engineer. If I go through the statistics will say that there is a huge market potential for artificial intelligence. I can't simply adopt artificial intelligence, because basically when you are an entrepreneur, you should actually have passion towards it, because end of the day you're gonna work on it for your lifetime or something. So it's okay to choose entrepreneurship, but definitely you should have a certain passion towards the tech you're going to work with. So yeah, some people might not be good at programming, but they still want to start career with programming. Over the time, there are certain exceptions, but over the time people will get bored and they obviously will fail. This is the reason many tech startups fail actually. And yeah, talking about entrepreneurship and excluding tech entrepreneurship from it, from my perspective, it is very difficult to run a tech entrepreneurship than running other kind of startups. Like if you go for a food startup, the chances you're gonna win is slightly higher. But tech, you have to face a lot of cycles and a lot of problems there. So this is not like discouraging thing. I'm just putting a disclaimer. So yeah, again, so why not? Okay, if you are, I think again, many of us are from engineering background. Yeah, we are actually professionally qualified to start. When we talked about this, the glamour of looking good, like Elon Musk or the giants, okay, that doesn't come very easy. They'll be having a lot of cycles they have gone through. This is called as something called as survivorship bias. So there are basically cognitive biases. These cognitive biases prevent you from thinking critically. Okay, this survivorship bias is like you're just seeing the giants. Okay, you're just seeing the things which have survived. There are lots of yeah. It already gave you some, but anyhow, it's still a very exciting area to start with. So yeah, when you're ready, this also applies to tech as well as normal entrepreneurship also, or any kind of entrepreneurship. This applies to. So when are you ready? It's like always have your first customer. Okay, you should always have your first customer. This comes very handy if you're going to work with tech products. It's always safe to have your first customer.
before you start it, you have to have prototypes and you have to make market surveys. Like you have to identify who are your target audience. Now face பண்ண ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். Like when I was ready. The funny thing is, when I started, I was studying actually. I was doing my undergraduate. I had a lot of backlogs actually. So, but I always spent a lot of time with my laboratories rather than classes. I used to go to the labs and do all kind of crazy things. So, this is the moment when I realized I was ready. Okay. So there was this time where people who said that even a few of my faculties who advised me that you should go for a job before you start your company so that you get an experience. So my perspective about that is like starting your company without any job experience is like a double-edged sword. Like it can stab you in both ways. Like basically the idea is like when you when you are at the time of starting your own career, like if you're going for a job, you might already get aged in this process. Like your peak performance are in your mid 20s, like from 20 to 25, maybe 26. By the time you have some experience, you will be already be making a family, making your your new family. You'll be married, you'll have children. So this becomes a liability where it will be very difficult to take risk at that time. So my ideas exactly, I came across these scenarios. நான் கொஞ்சம் வயசானவங்க அவங்க வீட்டுலாம் பேசும்போது என்ன தெரியும்னா, ஏன் அவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண பயந்துக்கிறாங்கன்னா ஒரே ரீசன் தான், அவங்களுக்கு நிறைய பயம் இருக்கும். They won't afford to take risk at that time. So when you're young, like most of the participants now, I think you will be most probably in your 20s and 21 maybe. So it's the right time if you wanna start a company. It's the right time. And yeah, actually I was quite fascinated with an example. I saw your video like in startup culture. I saw a video. The host name is Raghavi, I guess. She said an amazing example which I used to tell that coincided actually. The example is like if you wanna start your own company, like you can't actually go for it's better than going for an MBA or like doing some market research alone. So you have to jump into it. The example she gave is like if you want to learn swimming, you have to start getting into the pool. This is how I say. I also give another example. You can't actually learn to ride a bicycle by books like it's like Sheldon Cooper from The Big Bang Theory. So yeah, basically this is how it is. And a small trick you can apply to is like when we talk about Indian entrepreneurship, basically we have some cultural or social mindset or social psychology make problem. The social psychology is like parents are very worried about you. Initially they would have pushed you to study engineering, sometimes MBBS or something. And again, they don't, because all they do is they are actually scared, and the liberty Indian parents give you are quite worrying because the children don't get to choose what they're going to become. So the trick I'm going to give you is like if you are so business is all about convincing your customer, and the specific slide I'm talking about is primarily getting your first audience or your first customer ready. So the idea is to convince your first customer. So if you could convince your own parents, take it as a task. Okay, take it as a task. If you are able to convince your own parents into pursuing your entrepreneurship career, then obviously you have all the skills required because they will be your worst critic, right? So they will be criticizing each and everything. If you can convince them, you can convince your customer as well. This is like a small hack I learned. So basically to do this, you can simply start showing your progress. Like the reason I come from a middle class family, and I think I'm the first generation entrepreneur, again a tech entrepreneur. So I had some difficulty convincing them at the initially only, but later they are accepted. Now it's been 7 years. They have been very helpful and supportive as well.
The reason why they supported, in spite of there is some economical things, are basically that I always showed some progress that what I'm doing. I used to go to a lot of competitions and win some cash prizes and all. Apart from the cash prizes, I always get some appreciation from renowned people. So it was quite helpful. So you can't jump out of in blue moon and ask your parents that you're going to start your business. It will freak them out. So for me, when are you ready is so this is like a typical Indian cliche, but you should have your first customer ready, and you might have to convince the people around you. Okay? So this is the example I used to give. Yeah, this is from this is a popular quote. It's a, if you want to start a tech company, இதுக்கு ஒரு குருட்டுத்தனமா ஒரு முரட்டுத்தனமான புத்திசாலித்தனமும் வேணும். Yeah, it's kind of true actually. When I started, I was like, this is a funny thing. Like I used to go to business plan competitions and business pitch competition, elevator pitching. I used that. So when the first question they ask is like, I was working on a wearable device at that time. So the first question, the evaluators or the judges ask this like, who's your target customer? At that time I was இது குருட்டுத்தனமான இதுதான், like I was blind. I would tell like Apple, because I'm working on an Apple doesn't mean that I'm going to compete with Apple. So I was blind. That gave me a lot of courage also. That was a blind courage, but it still helped me start a company. Now when I'm trying to take risk right now, it's a very different game. So yeah, so you have to again சைக்கிள் ஓட்டணும்னா நீங்க சைக்கிள் எடுத்து மிதிச்சா 2-3 டைம் கீழே விழுந்தோம்னா கத்துக்க முடியும். புக்ல படிச்செல்லாம் உன்னால கத்துக்க முடியாது. So this is how it is. So yeah, I think I have addressed all of them. And yeah, the first question is, what do you need to start a startup? Again, this is not my topic, but anyhow, I'll tell you. So in India, you need not have anything. So you're legally entitled to do your own business. You can start your own business. Now you can, for the sake of registration, you can take up Udyoga or something like that. Like if your investment is going to be over than 20 lakhs, you might need to register for GST or something like that. And always make sure there are schemes from MSME. I never had any experience with government funding. Yeah, so it's up to you. So yeah, and again, type of startup you have to decide. So simply don't go for a tech startup. So while I was in a meeting with one of my mentors during my college days, they asked me a question like, what's the key thing about your I was developing a wearable technology at that time. So the question was, at that time, that was a funny conversation actually. So yeah, and the conversation started like this. So he said that you have a wearable device which helps you to monitor the vital parameters of a patient. So I was blind because I was a college student. I actually was not into the real world actually. So he said that, what if people refuse to wear that thing? So I thought it's a vital parameter, and I believe that it's definitely going to help people to take care of their cardio and other stuff. So my answer was kind of rude to him. I told that if they want to keep good health, you have to wear this thing. This is how I answered. It's completely wrong. And he later added it he told me that for a company, the technology thing is like just 10% of the company. There are other things like it should have a story behind it, the market feasibility, and customer experience is very important, as well as whatever the customer experience and other such things. Like marketing is very important. Yeah, so technology is like more like 10% until you have reached the the phase of delivering your own products, like the completion of product. You can call it as a product. For me, a product is never ready actually. Okay, we'll talk about why a product is not fully ready while we talk about this minimum viable product thing.
So yeah, I was talking about type of startups. So when you talk about tech startups, there are different. Can someone answer, like if I ask you what kind of company is Swiggy or Zomato? People will straight up answer that it's a food delivering company. But on the back end, there are some lot of technologies involved. Also, there are apps going on. There are other such things like monitoring the drivers, and there are other such things also. There are two segments. One is like tech being part of the startup, or the entire startup team is technology alone. So yeah, you have to choose the type, appropriately. Like if you are passionate about tech, you can straight away jump into tech startups. And one more thing I would like to add, this is from of quote from Elon Musk, like how they operate Tesla. So this is the idea he gave in an interview. The idea is like if you're running a tech startup, there are already lots of difficulties like research and development and other such things like trials. There will be trials, there will be test runs, there will be alpha testing, beta testing, and lots of phases when we talk about tech startup. So the idea he suggested is like, instead of spending time on marketing, spending money on marketing, you can spend on creating the designs better, reliability better. So that's one way of doing the business as well. ஸோ அகைன் இப்போ நம்ம அகைன் நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் தெரிஞ்சுட்டாங்க, அப்புறம் எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு. இந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ங்கிறது ஐ வாண்ட் reinforce this idea of target audience. Who actually your target audiences? Okay, இப்போ நம்ம actually I used to give this example as a utopian scenario or a dystopian scenario, like 2 or 3 years back, the same example. Now this is no more dystopian kind of environment. Like I think everyone is going through a pandemic crisis. The idea is like இப்போ நம்ம ஆக்சிஜன் விற்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம முன்னாடி சொல்லுவேன். இப்போ ஆக்சிஜன் விற்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ உயிர் வாழ்ற எல்லாருக்குமே ஆக்சிஜன் தேவைதான், கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தேவைதான். அந்த ஆக்சிஜனை உங்களால எல்லாருக்குமே, இப்போ யாரா வந்து இப்போ நீங்க உங்ககிட்ட யூ ஹேவ் லைக் 5 megatons of oxygen with you. But someone asks you, who's your target audience? You can't simply tell that இந்த உலகத்துல எல்லாரும் வாழ்றதுக்கும் ஆக்சிஜன் தான் தேவை, ஸோ நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸும் ஆக்சிஜன் வாங்குவாங்க, நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஆக்சிஜன் வாங்குவோம். இந்த மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட்டுமே கிடையாது. இந்த உலகமே நம்ம ப்ராடக்டை வாங்கும்னு சொல்ற மாதிரி உலகத்துல எந்த ப்ராடக்ட்டுமே கிடையாது. நம்ம பிரீத் பண்ற ஆக்சிஜனா இருந்தாலுமே சரி, இப்போ உலகத்துல ஆக்சிஜன் கம்ப்ளீட்டா டிப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சிஜன் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் ஸ்டாக் இருந்தாலுமே எல்லாருனாலையும் பீப்புள் கான்ட் அஃபோர்ட் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ யாருனாலாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும், அவங்களால தான் வாங்க முடியும். யாருனால உங்களுக்கு இந்த சிலிண்டர்ஸை டெலிவர் பண்ண முடியும்? டெமோகிராஃபி, ஜியோகிராஃபி அண்ட் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். ஸோ உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரோவா இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ பெட்டர் சக்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ஒரு கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா, இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சும்மா நான் வந்து கார்மெண்ட் பண்ண போறேன், விமென்கான ஃபேஷன் ஆக்சசரிஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, யூஆர் ஓப்பனிங் அ வைட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் டு கம். ஸோ இதை எப்படி நீங்க நேரோ டவுன் பண்ணலாம்னா, யூ கேன் சிம்பிளி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பிரெக்னென்ட் விமென்ஸ். பிரெக்னென்ட் விமென்ஸ், அதுலயும் ஆஃபீஸ்க்கு போற பிரெக்னென்ட் விமென்ஸ். ஏன் ஆஃபீஸ்க்கு போற பிரெக்னென்ட் விமென்னா, வீட்டில் இருக்க விமன் வந்து ஒரு நல்ல அவுட்ஃபிட் போடணும், ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆஃபீஸ் போறவங்க வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலாவோ இல்லை கேஷுவலாவோ தே ஆர் டெண்டட் டு வேர் இட் ஆக்சுவலி. அண்ட் இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஆஃபீஸ் போற விமன்னா தே வில் பி ஏபிள் டு அஃபோர்ட் திஸ் ஆல்சோ. So this is how your target audience also. So this is quite simple when we talk about other entrepreneurship. When we talk about tech entrepreneurship and from a tech standpoint, finding your target audience is very difficult. For example, what if I have or someone else had created other such applications like YouTube back in like 2010 or something like that. இப்போ 2010 முன்னாடி யூடியூப் மாதிரி ஒரு சேனல்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்ட வெப்சைட் இருக்கு. யூடியூப் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹூ கம் அப் வித் திஸ் ஐடியா. பட் த டைமிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா அதர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ இருக்கு. இப்போ இந்தியாவில் ஏன் பப்ஜி எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஆக்சஸ் டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சீப் இன் இந்தியா. ஸோ அதை சுற்றி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் உருவாக்கும். ஸோ
அகைன் உங்களுக்கு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கு ஒரு நீஷ் மார்க்கெட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கூட அகைன் இஃப் யூ ஆர் கோனஸ் இன்வென்ட் சம்திங் நியூ, உங்க டெக் வந்து புதுசா இருக்கா ஆர் ஆல்ரெடி இருக்கிறது யூஸ் பண்ணுதா. இப்போ நீங்க புதுசா ஒரு டெக் கொண்டு வரீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அஸ் அ பயனியர் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க. பயனியர் மார்க்கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது கரெக்டா ஐ திங்க் ஐ வாஸ் அரௌண்ட் லைக் 10 or 12, ரிலையன்ஸ் வந்து 500 ஃபோன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. The ideas behind them is like they won't actually charge for the phone. It's a postpaid phone. அந்த பில் கட்டும் போது அந்த டிவைஸ்க்கான காஸ்ட் எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி அட் த டைம் வாஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ ரிலையன்ஸா வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்போன்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜஸ் அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க டெவலப் பண்ணாங்க. நிறைய டவர்ஸ், டவரை மெயின்டெனன்ஸ்க்கான டீம்ஸ், ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டிவைஸ் புதுசாக நீங்கள் ஒரு டெக் புதுசாக கொண்டு வரீங்கன்னா பீப்புளை எஜுகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பீப்புளை வந்து நீங்கள் எஜுகேட் பண்ணணும், பீப்புளை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும், அதை சுற்றியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். அகைன் கமிங் பேக் டு த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெஸ்லா இனிஷியலி ஹேட் தே டிடன்ட் ஹாவ் த இனஃப் கெப்பாசிட்டி டு மேக் த பவர் வால்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. உங்க எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து ஆப்டிமமா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவங்க வந்து வைக்கணும். இப்போ பெட்ரோல் பம்ப் மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பவர் வால்ஸ் வைக்கணும். அங்க வந்து உங்க கார் எடுத்துட்டு போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேட்டரி டெக்னாலஜி வைல் டெஸ்லா ஸ்டார்டட் இந்த அளவுக்கு கிடையாது. உங்க பேட்டரிஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, லித்தியம் அயோன், லித்தியம் பாலிமர், இந்த மாதிரி நிறையா. அப்புறம் இந்த சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங்லயும் டெஸ்லா ஆரம்பிச்சப்போ பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோக்கா கிடையாது. ஸோ டெஸ்லாவே தான் வந்து இந்த பவர் வால்ஸையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் இன் டு அ பயனியர் மார்க்கெட், பி அவேர் தட் யூ ஹவ் டு create awareness and also the infrastructure to support. இது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இப்போ ரிலையன்ஸ் வந்து இந்த டவர்லாம் வச்சாங்க. ஸோ இட் மேட் அதர் கம்பெனிஸ், அதர் எக்ஸாக்ட்லி தேர் காம்படிட்டர்ஸ் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடுச்சு. தே கேன் ஈஸிலி ஹையர் டேலண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் டவர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் they can even hire the towers, like ரிலையன்ஸ் கிட்ட இருந்து டவர் ஹையர் வாங்கி கூட பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் ஒன்று. இது வந்து உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறது. Again, coming to minimum viable product. So this is also can be called as early adopters. This suits well for software companies also. When we talk about tech entrepreneurship, you can't restrict yourself to hardware technologies. Software technologies has been, there is also a market for them. ஸோ இதை வந்து ஏர்லி அடாப்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபோர்ட்நைட்டுங்கிற ஒரு கேம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த ஃபோர்ட்நைட் கேம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு பப்ஜி வந்து எப்படி ஒரு பேட்டில் ராயல் கேமோ, இதே ஃபோர்ட்நைட்டும் ஒரு பேட்டில் ராயல் கேம் தான். இது வந்து இதோட மார்க்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி யூசர்ஸ். இந்தியாவில் தான் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கேமிங் அதிகம். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் ஈவன் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லயும் இருக்கு, ஜாப்பனீஸ், சைனீஸ்லாம் கேமிங் கல்ச்சர் இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். லைக் தே பிளே வித் PS வெர்ஷன். நவ ரீசென்ட்லி PS5 has come, எக்ஸ்பாக்ஸ். அப்புறம் ஒரு டிபேட்டே நடக்கும், PS5 எக்ஸ்பாக்ஸா இல்லை பிசியா. ஸோ இந்த ஃபோர்ட்நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி இந்த 3 செக்மெண்ட்ல தான், எக்ஸப்ட் மொபைலுக்கு வரல. அதனால தான் இந்தியாவில் இது பாப்புலர் இல்லை. ஸோ அகெயின் இவங்க எப்படி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லான, ட்ரஸ்ட் மீ இட்ஸ் பிக் சக்ஸஸ் ஆக்சுவலி. ஈவன் இவங்க கேமிங் இன்ஜின் தான், ஐ பிலீவ் எபிக் கேமிங் இன்ஜின் தான் பப்ஜி யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த ஐடியா இஸ் லைக் வென் தே ஸ்டார்டட் திஸ் திங், திஸ் இஸ் கால்ட் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகலை. ஒரு கேம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கேம் பின்னாடி நிறைய பக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு தனியாக டெஸ்ட் குரூப் கிரியேட் பண்ணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணிட்டு விட்டுற முடியாது. அது நிறைய டிவைஸ்க்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் யூசர் இருப்பாங்க, ஃபார் ஏஜ் குரூப் வைஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ இந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏர்லி அடாப்டர்ஸ்க்கு ஏர்லி ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் இது காசு கொடுத்து வாங்கலன்னா யூ ஒன்ட் பி கம்ப்ளைனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ பீப்புள் வில் ரிப்போர்ட் த பக்ஸ். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். இப்போ பக்ஸ் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸி. இப்போ உங்க கேம்ல நிறைய எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க திருப்பி அதை ரோல் அவுட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சுது. ஒரு புது அப்டேட் விட்டீங்கன்னா அந்த பக்ஸ் எல்லாம் சரியாடும். இது வந்து சாஃப்ட்வேருக்கு ரொம்ப பொருந்தும், இந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். அப்புறம் இனிஷியலி ஐ டோல்ட் தட் ப்ராடக்ட் இஸ் நெவர் ரெடி. சேம் அப்ளைஸ் டு ஃபோர்ட்நைட். இது இன்னமும் ஏர்லி ஆக்சஸ் தான் இருக்கு. லேட்டர் தே சேஞ்ச் தேர் வாட் யூ கால், அவங்க பிசினஸ் மாடல் மாத்திக்கிட்டாங்க.
அந்த பிஸ்னஸ் மாடல் மாற்றின மூலியமா இது இன்னுமே they keep on improving a lot of things. ஸோ இதை பார்த்துட்டு நிறைய கேம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். அப்புறம் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இசிஜி டிவைஸ், இது எனக்கு நடந்தது ஆக்சுவலாக. நான் வந்து ஒரு வேரபிள் டிவைஸ் பண்ணிருந்தேன்னு நான் சொன்னேன்ல காலேஜ் படிக்கும் போது. நான் வேரபிள் டிவைஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு அது கூட சப்போர்ட் பண்ற அதை டெஸ்ட் பண்ற டிவைசஸும் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ் லைக் ஐ டிசைன் மை ஓன் சிமுலேட்டிங் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது இதுதான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட். என் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு வேரபிள் டிவைஸ். ஆனால் நான் சிமுலேஷன் பண்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணேன். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு ஆப்பா கன்வெர்ட் பண்ணி நாங்கள் லான்ச் பண்ணோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ பை ப்ராடக்ட். நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல அதோட பை ப்ராடக்ட்டையும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு செல் இட். ஆக்சுவலி எனக்கு இதோட கொஞ்சம் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுவும் ஞாபகம் இல்லை. பட் த ஐடியா இஸ் லைக் நீங்க உங்க ப்ராடக்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நெவர் பி ஹாப்பி அபவுட் எனி ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் இஸ் நெவர் பெர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஏர்லி அடாப்டர்ஸ் விடலாம். But you have another thing about being it take entrepreneurship or entrepreneurship, stay kind of loyal to your customer as well as be honest. எப்படியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்க லாயலா இல்லாட்டியோ நீங்க ஹானஸ்டா இல்லாட்டியோ எப்படியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. It won't happen also. So stick true to the idea. So again, women entrepreneurship. Okay. Actually, we live in a pretty lovely time. Actually, there are a lot of feminists coming up. There is actually women being deprived of lots and lots of time, lots and lots of things, even from prehistoric times, biologically as well as male dominance, misogyny, etc. So right now it's women are trying to voice out. I won't call it as entirely voicing out. Again, it's still being suppressed. So yeah, basically, again, coming back to this Indian psychology is that women are often restricted to financial independence. So if a woman earns on her own, ஒரு வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சாலே அவ வந்து திமிர் வந்துடும், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ்க்கு. நான் எல்லாரையும் சொல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா எழுத்து பேசிடுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அது போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ வாஸ் குவைட் ஹாப்பி டு see a lot of students who are interacting, those are women, those who want to women entrepreneurs. So it's a very good thing actually you are doing. So basically women are entrepreneurs actually. Basic like ஒரு கிளீஷான டயலாக் இருக்கும், லைக் if you have your mom at home, உங்க அம்மா இருப்பாங்க. இப்போ எங்க அம்மா இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, உங்க அப்பா சில டைம் அப்பா சமைச்சா நல்லா இருக்கும். நான் கேட்பேன், ஏன்னா அப்பா சமைச்சா நல்லா இருக்கும் சில டைம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்க அப்பா வந்து இந்த ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணாங்க. ரேஷன்ஸ் இன் தி சென்ஸ், இப்போ ஒரு பாயசம் பண்ணீங்கன்னா அவர் தாராளமா முந்திரி பருப்புல அள்ளி போடுவாரு, நெய் அள்ளி போடுவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் மேலுக்கு இருக்கும். ஸோ தே ஒன்ட் திங்க் அபவுட் வாட்ஸ் கோன் ஹேப்பன் வித் பட்ஜெட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். வேறஸ் விமன், நீங்க எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் அதுல வந்து விமனால ஒரு சாப்பாடு செஞ்சு போடுறதோ, whatever, making food is somewhat similar to production, right? So your production, your serving also, it's like customer service also. So women have basically have the key points for entrepreneurship is multitasking. You have to multitask everything. So multitasking and financial management is natural to women. So I think more women should come up, so yeah, this is one of the topics I want to show. And yeah, if you have more time, we can share about other such videos. I want to show some videos that what we work at next week. Do you have time? Sir, can we have a Q&A session, sir? Yeah, sure. We can have Q&A. How did you first convince your first customer? Sorry. How did you convince your first customer? Yeah, okay. Basically, my first customer. Can you hear me well? Because I am having some trouble hearing. Yes, sir, your voice is audible. Sir, you're audible. Yeah, okay. Can you repeat the question?
So the first question was, how did you convince your customers, sir? Yeah, okay. Basically, it needs some like basic personality skills. Like first, you have to prove them something. You have to show them something. This is how I did. நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது வந்து இது ஒரு ஃபனி திங் தான். இது இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னால அது என்ன காமெடினா, லேபில் உட்காந்துட்டு ஐ ஹேட் அ வெப்சைட். ஓகே, எனக்கு எல்லா டெக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியும். நான் பயோமெடிக்கல் படிச்சாலும் லினக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவேன், வெப்சைட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் என் ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் நான் போடும்போது என்ன பண்ணேன்னா, அது கூகுள் சர்ச்ல வர மாதிரி பெட்டரா போட்டிருந்தேன். தென் another thing I did was like யூனோ என்னோட காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸே வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி மாற்றி போட்டிருந்தேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹேட் அ பெண்டிங் பேட்டன்ட் அட் த டைம். ஸோ அதெல்லாம் போட்டு ஒரு என்னால் என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நான் காட்டிட்டேன். அதர் தென் தட் ஐ லேர்ன் லாட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஆக்சுவலி, like the way you dress, the way you smile at your customer, that comes like a characteristics. Like நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டெக் entrepreneurship is a way of living. Exactly it's a way of living. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிறதா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரை இது பண்றதா. ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல புக்கு ஒன்று இருக்கு. அந்த புக் என்னன்னா, ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள்னு ஒரு புக்கு. அந்த புக்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சம்ஒன், யாராவது உங்களை பிடிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அப்வியஸா நீங்க வந்து ஒண்ணு தான் பண்ணணும். பி ஹானஸ்ட் டு தம். நீங்க சிரிச்சீங்கன்னா உண்மையா சிரிக்கணும். அந்த மாதிரி தான். இட் கம்ஸ் லைக் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஒன் இஸ் த டெக் ஆஸ்பெக்ட். யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் டு தம் தட் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங். இதை நீங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ப்ரையர் ஒர்க்ஸ் காட்டலாம். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் என்ன சொல்றது, உங்களோட பர்சனாலிட்டி ஸ்கில்ஸ் தான். நீங்க நேர்மையா இருக்கீங்களா, ஐ கான்டாக்ட் பண்றீங்களா, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து as a due course you will learn it also. I hope I answered the question. Yes, sir. Thank you, sir. And being a first generation entrepreneur is a huge part. I think there is a network issue with Mahar, so I'll take it from here. Being a first generation entrepreneur is like a huge thing actually. Parents are convinced பண்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஹவு டிட் யூ கோ? அண்ட் அது இல்லாம நீங்க சண்டை போட்டீங்களா, இல்ல சண்டை போட்டுட்டு இல்ல நான் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல பட் நான் பண்றத பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி டிட் யூ டூ, ஆர் ஹவு டிட் இட் கோ? Yeah, I always have way to convince my parents. It's quite simple actually. For in my case actually, ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் போவேன், ஜெயிப்பேன். ஸ்டடீஸ்ல தேர் பீங் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆக்சுவலி, அதை விட்டுருங்க. ஆனா நான் ஆல்வேஸ் ஐ பி ட்ரைங் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அண்ட் டு மை பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பிசினஸ் காம்படிஷன் போனேன். எனக்கு வந்து இந்த சிஇஓ பார்த்தேன், இந்த பெரிய ஆர்கனைசேஷனோட சிஇஓ என்கிட்ட அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்கன்னா ஐ கீப் தெம் அப்டேட்டிங் ஆக்சுவலி. இப்போ நம்ம எப்படி இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்ல என்னென்ன ஒர்க் பண்றீங்கன்னு எப்படி நீங்க சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் பண்றீங்களா, அந்த மாதிரி நான் எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஆனா இருந்தாலுமே நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லும்போது அவங்க பயந்தாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா, நான் இது வரைக்கும் எங்க வீட்டுல இருந்து எந்த காசும் வாங்கினது இல்லை ஸ்டார்டிங்ல. இப்போ நான் ஹெல்ப் கேட்கறேன், இந்த சில டைம் வந்து ஜுவல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்து நான் வீட்டுல எதுவுமே கேட்கல. ஐ ஜஸ்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தான், அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ரூம் பாக்குறேன், அவன் படிச்சு முடிச்சுட்டான், அவன் வேலை தேட போறான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு ரூம் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிமெண்ட் ஷீட் வீடு தான். அதோட வாடகை பாத்தீங்கன்னா 3500 ரூபா. அப்ப என் கையில இருந்த காசு வந்து அரௌண்ட் ஒரு 20,000. அதுவும் ஒரு காம்படிஷன் ஐஐடியில நடந்தது. அந்த காம்படிஷன்ல இருந்த மணியை வச்சுட்டு என்கிட்ட ஒரு 20,000 இருக்கு, நான் சைலண்டா இருக்கேன், நான் வீட்டுல எதுவும் சொல்லலை. நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ரூம் பார்த்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏதாவது நம்ம பேச்சுலர்ஸ் ஒரு யங் பீப்புள் ரூம் கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல. ஸோ எங்க அம்மாவே தான் போய் பேசுறாங்க ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட, நல்ல பசங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு ரூம் கேட்குறாங்க. நான் ஸ்லோவா என்ன பண்ணேன்னா, என் லேப்டாப்ஸ், என்னோட கிட்டெல்லாம், நான் படிக்கும்போது நிறைய கிட்டெல்லாம் வச்சிருந்தேன், இந்த கிட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள கொண்டு போயிட்டு அப்படியே உண்மை இங்க பாருங்கம்மா, ஒரு கம்பெனி ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனி ஸ்டார்டிங்ல அவங்க பே பண்ணல, அது வர விஷயம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசைன் பண்ணாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி இவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்டட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான். ஒரு 1.5 years வரைக்கும் இது உனக்கு செட் ஆகுமா. ஏன்னா எப்பவுமே நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு 1.5 years வரைக்கும் உங்களால ப்ராஃபிட்டே பார்க்க முடியாது. நீங்க எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா வேணா இருந்துக்கும், 1.5 yearsக்கு உங்க பிசினஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியவே புரியாது. ஏன்னா எனக்கு இன்னுமே புரியல, இனிமே நான் நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கல. ஸோ அந்த 1.5 years வரைக்கும் உங்களை கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. இப்ப என்கிட்ட அந்த கொஸ்டின் கேட்கவே மாட்டாங்க, நீ வந்து கம்பெனி விட்டுற அப்படின்னு. பிகாஸ் ஐ எம் கான்ஸ்டன்ட்லி ஷோவிங். அதே தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்.
உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்பிக்கை வரணும்னா ஓவர் நைட்ல போயிட்டு திட்டுன்னு நின்றுட்டு நான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன்னா obviously they'll be worried for you because for அவங்களுக்கு உங்க மேல வந்து ஒரு நல்ல ஹோப்ஸ் இருக்குல்ல, அதனால. So hope I have answered this question. Yes, sir. So, how to start a company, sir? If a graduate is there, just now he passed from a college, he have an idea. So, how to proceed next? How to get fundings and everything? So okay, ஒன்னு சொல்லுவாங்க fake it until you make it-ன்னு. அது சில பேர் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போயிட்டு கவுண்ட் பண்ற அளவுக்கு போயிடுறாங்க. இது நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா, நான் என்ன பண்ணேன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து நான் பேசிக்லி ஆட் அ குட் லுக்கிங் விசிட்டிங் கார்டு, ஒரு நல்ல கார்டு. அந்த டைம்ல வந்து கியூஆர் கோடுன்னு இப்ப இருக்க கியூஆர் கோட் ரொம்ப ஃபெமிலியர். நான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது அவ்வளோ இதா இல்லை. ஒரு நல்ல லுக்கிங் கியூஆர் கோட், இந்த ஒரு கார்டை பார்த்தாங்கன்னா உங்ககிட்ட பேசணும். லைக் உங்க ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா உங்க யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். நீங்க இப்போ யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. காரணம் என்னன்னா யூஆர் என்கேஜிங் யுவர் ஆடியன்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார்டா இருக்கட்டும், உங்க ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், உங்க கஸ்டமரை என்கேஜ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆல் யூ ஹேவ் டு நீட் இஸ் சிம்பிள் விசிட்டிங் கார்டு. ஒரு விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கான டைட்டில் போட்டுக்கோங்க. நீங்க என்ன எம்டியா, ப்ரொப்ரேட்டரா, வாட் எவர் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள் காலிங். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு விசிட்டிங் கார்டு. ஒரு லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட், இப்பெல்லாம் ரொம்ப சீப் ஒரு லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறது. லைக் யூ கேன் மேக் இட் இன் ஜஸ்ட் லெஸ் தென் 1000 நினைக்கிறேன். நீங்க அது கோடிங்கோட பண்ண வேணும். நீங்க நிறைய வேர்ட் ப்ரெஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நீங்க ஒரு வெப்சைட்டு, உங்க ஐடியா, தென் பிசினஸ் பிச் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. ஒரு எலிவேட்டர் பிச்சிங்னு சொல்லுவாங்க. எலிவேட்டர் பிச்சிங்னா என்னன்னு பாருங்க. இவ்வளோ டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கான்னு. எலிவேட்டர் பிச்சிங்னா என்னன்னு பாருங்க. உங்க ஐடியாவை வந்து ஒரு பிபிடியாவோ இல்லை ஒரு எதுவும் எந்த ஒரு எய்டுமே இல்லாம உங்க ஓரலி யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஐடியா. ஸோ அண்ட் அகெயின் there are two kind of businesses. One is bootstrap companies and other things are fundraise company. My company is completely bootstrap because I enjoy a lot of freedom here, but I do suffer from a lot of financial problems also. Yeah, to start a company, all you need is nothing. First வந்து ஒரு வேணா ஒரு பிசினஸ் பிளான் வந்து ஒன்று எழுதிக்கோங்க. சொல்லுவாங்க பிசினஸ் ரைட்டிங் அ பிசினஸ் பிளான் இஸ் அன் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு ஆர்ட் மாதிரி, ஒரு சமையல் கலை மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க. அதுல நீங்க ஆன்சர் ஒரு பிசினஸ் பிளான் டாக்குமெண்ட் எழுதும் போதே உங்களுக்கு நிறைய புரிஞ்சிடும். நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ், அதாவது உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரு, மார்க்கெட் சர்வே எப்படி இருக்கு, நீங்க பொருளை வித்தா யாரும் வாங்குவாங்க, அதுலயே நீங்களே கிளியர் ஆயிப்பீங்க உங்க ஐடியாவில். ஸோ பிசினஸ் பிளான், விசிட்டிங் கார்டு அண்ட் லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட் அண்ட் அபிலிட்டி டு பிச் யுவர் ஐடியா. உங்க ஐடியாவை உங்களால ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்குள்ள யார்கிட்டயாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும். நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுங்க, யார்கிட்ட சொல்ல முடியுமோ எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுங்க உங்க ஐடியாவை. ஓப்பன் டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா ட்ரை டு சேஞ்ச். ஸோ இப்படியே உங்களுக்கு அண்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நெட்வொர்க்கிங் ஆல்சோ. எங்க உங்களுக்கு எந்த கான்டாக்ட் வரும் தெரியாது, எந்த ஸ்டேஜ் கிடைச்சாலும் அதை பற்றி பேசிக்கலாம். Yeah, okay, sir. So now in this crisis, we all having a COVID. So students will be having a lot of time than compared to the normal life. Okay. So how can they use this time and start their new startups and business very very nice question that you asked. இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? உங்களுக்கு ஆக்சுவலா உங்க லேப்டாப் இருக்கு, யூடியூப் இருக்கு. நான்லாம் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு யூடியூப்ல டவுன்லோட் பண்ணணும்னா என்கிட்ட 1x ஸ்பீடு தான் இருக்கும். ஒரு டேட்டா கார்டில் 1x ஸ்பீடு டவுன்லோட் பண்ணணும்னா லைக் நைட்டு ஃபுல்லா ஒரு வீடியோ பார்க்கணும். இப்போ அப்படி கிடையாது. யூ ஹேவ் ஆக்சஸ் டு யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், யூ ஹேவ் ஆக்சஸ் டு யுவர் லேப்டாப்ஸ். இப்போ ஒரு கோடிங் கத்துக்கணும்னா நீங்க ஃப்ரீயாவே கத்துக்கலாம். நிறைய ஒரு பைத்தான் கோர்ஸ் இருக்கு. ஈவன் யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் ஹார்வர்ட்லாம் நிறைய கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. கோர்ஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணுங்க சும்மா. அப்புறம் அகெயின் when we talk about tech products, especially software products, நம்ம ஏன் கோடிங் நம்மளுக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னா, அந்த கோடிங் வந்து நீங்க ஒரு ஃபிபினாக்கி சீரீஸ் தான் போடுவீங்க, ஃபிபினாக்கி சீரீஸ் போடுவீங்க, இல்லை வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க, அசனிங் ஒரு டிசைனிங் ஒரு, இதெல்லாம் போர் தான். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, எப்படி இப்போ ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பண்ணலாம். நீங்க சின்னதா ஒரு இப்பவே ஒரு மினிமமா ஒரு ஐடியாவை யோசிச்சு ஒரு மினிமமா ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுங்க. லைக் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். சிம்பிளா ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் கத்துக்கணும்னா எம்ஐடி ஆப் இன்வென்டர் இருக்கு, ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இருக்கு. நீங்க ஈஸியா உங்களோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆக்சுவலி லிவ் இன் அ கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன். 17th we celebrated this World Telecommunication Day. So yeah, students can make use of it, and we do also provide a lot of trainings. In the session mudichittu we have like around 80 students participating online through Google Meet. We conduct a lot of training programs for them. If you want it, you can also contact me. You can simply type as MHP, you will get my contact.
or I'll just leave my contacts here also. There are other companies also who are providing tech courses. One thing is like I love the way students work offline, but online we have some restriction, but we also do have a lot of time also, so you can make use of it. There are lots of courses. To be simple, you can simply use online. Right from making rockets, everything is available online. So there are open source movements. Yeah, it's also an important topic. Tech entrepreneurship பேசும்போது open source terminology உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இப்போ ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டரும் கூட ஓப்பன் சோர்ஸ்ல விட்டுருக்காங்க. M19 ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஸோ யா, எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள் ஆன் யூ கேன் லேர்ன். Yes, sir. So Raj Kamal, a student, have a question, sir. How you manage your financially during your startup? Yeah, that I really had a tough time. Still, I'm still going through a lot of things. I've been constantly battling out with my freedom with the financial thing. என்னோட ஆஃபீஸ் ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்காது, பட் எங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேன்சியா இருக்கும். லைக் பயோ பிரிண்டர் பாத்தீங்கன்னா வெரி ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டூயிங் இட். பயோ பிரிண்டர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்ல ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். பட் we are often restricted to the, because எங்களுக்கு வந்து பூட் ஸ்டாப் கம்பெனி. அகைன் நான் சொல்ல போனேன்னா பூட் ஸ்டாப் கம்பெனினா ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க சிம்பிளா உங்க மணியை வச்சு நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப் கம்பெனி. அங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஃப்ரீடம் நிறைய இருக்கும். ஃப்ரீடம்னா யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் ஐடியாஸ், யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் ஸ்டைல். உங்களுக்கு வேணும்னா கம்பெனிக்கு வரலாம், வேண்டாம்னா வர வேண்டாம். அகைன் இஃப் யூ கோயிங் ஃபார் ஃபண்ட் ரைசிங் அந்த ஃபினான்ஷியல் பர்டன் கண்டிப்பா இருக்காது. இது எனக்கு தெரியும் தான். பட் அகைன் நீங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். உங்களுக்கு எது ஹாப்பியா இருக்கோ அதை இது பண்ணுவோம். ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் கஷ்டம் தான். நாங்க நிறைய கஷ்டமும் பட்டிருக்கோம், நிறைய சம்பாதிக்கவும் செஞ்சிருக்கோம். கீப்ஸ் லைக் சீசா மாதிரி மேலே கீழே போயிட்டு. Yes, sir. So last question, sir. So what's the best advice you'll give to the recent graduate students and how to proceed with the next? Sorry, can you repeat? Yes, sir. The best advice you can give to the recent college graduate students or the young entrepreneurs? Any advice, sir? யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும்னா, அகைன் டோன்ட் வெயிட். என்ன சொல்லுது, நீ கொஞ்ச நாள் போகட்டும்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க. இஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் பிளான் இஸ் ரெடி, ஒரு கிளாரிட்டி உங்க ஐடியாவில் கிடைச்சதுன்னா ஸ்டார்ட் ஏர்லி. ஓகேவா? இப்போ அகைன் நான் நிறைய டிஸ்கரேஜிவா பேசியிருப்பேன் இன்னைக்கு. அதெல்லாம் நான் டிஸ்க்ளைமரா தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். அகைன் ஆனா இங்க ஒரு கிரைசிஸ்லயும் எப்பெல்லாம் ஒரு கிரைசிஸ் நடக்குதோ, பிஎட் எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ், பிஎட் பேண்டமிக், மெடிக்கல் கிரைசிஸ், எந்த மாதிரி கிரைசிஸ் டைம்லயும் நிறைய கம்பெனிஸ் த்ரைவ் ஆகும், புது பிசினஸஸ் க்ரோ ஆகும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் டோன்ட் யூஸ் திஸ் ஆஸ் அன் எக்ஸ்கியூஸ். இந்த கிரைசிஸ் இருக்கு அதனாலதான் எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு ஜஸ்ட் டோன்ட் யூஸ் திஸ் கிரைசிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் கோ டு ஜாப், எங்கெங்கெல்லாம் புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. டெலிமெடிசன்ல நிறைய கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு சர்வர்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் பண்றது, இல்லை நீங்களே கூட ஒரு டெலிமெடிசன் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். சர்வர் மெயின்டெனன்ஸ், என்கிரிப்ஷன், மெடிக்கல் டேட்டா என்கிரிப்ஷன், அந்த மாதிரி நீங்க போகும். ஸோ இட்ஸ் a right time to start. You are never late actually. So what's your favorite book, sir? Favorite book? I've been recently alone reading business books, self motivational books கிடையாது. I loved Sapiens actually. Sapiens ஒரு book, the briefer history, like human-ஓட history மாதிரி. ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு சேப்பியன்ஸ்னு. அப்புறம் அதர் தென் தட் அகைன் இன்னொரு புக் இருக்கு, திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்னு. அது எனக்கு எப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. ஆக்சுவலி பேசிக்லி ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ கான் திங். ஆக்சுவலி லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒன்று கிடையாது. ஆனா அந்த புக் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, அது எப்படின்னு தெரியல. ஆனா உண்மையா சொல்ல போனோம்னா இந்த மாதிரி திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஆகட்டும், பவர் ஆஃப் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆகட்டும், அப்புறம் இன்னொரு புக் இருக்காது த சீக்ரெட், இதெல்லாம் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கீழே வரும். எனக்கு திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஆனா இந்த புக்கை சுத்தி நிறைய கான்ஸ்பிரசிஸ் இருக்கு. இது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் நாட் கரெக்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தெம் அதர் புக்ஸ்னா ஆனி ஃப்ராங்க் டைரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Such a great book, and you have a really good taste in books, sir. So thank you so much, sir, for all the things you have said to the young entrepreneurs and the recent graduates. So I hope they'll take this everything into the mind and start their career on that. And thank you so much, sir, for being a part of here.
Yeah, sure. Thanks a lot, Startup Culture and all the coordinators who have worked on this. If students want to contact me, I can share the contact details. Can I put it in the chat or shall I show a slide? You put it in the chat box, or we'll keep that in the comment box. Yeah, I'll share. I'll stop presenting and take the lead. Yeah, sure. Once again, thank you, Startup Culture. Wish you all the best also. I wish all the students stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you so much, sir. Wishing you all the best in your career. So I hereby welcome Mayukwan Adioti. Sir, it's a really huge honor to welcome you here. A small video for you, sir. And here it goes. We are happy to welcome Mayokun Adioti, CEO of Standard Business Operating Systems. He is going to speak about team building for startups. Once again, we welcome you, sir. Welcome, sir. Hello, good morning. Good morning, sir. Yeah, great to be here. It's been an interesting sessions of all through. I've been able to catch some of the things that the previous speakers have said. Thank you so much for inviting me to be one of the speakers at this event. It's our honor, sir. And thanks for keeping the efforts. Even there is a time change also. You just managed your all the busy schedule and you're here yet to inspire all the students. And thank you so much, sir. And here it goes. So you can start now. All right, thanks. It's actually a pleasure of mine to be here. It's one of the things I love to do, to inspire, to educate, and to connect entrepreneurs. So I would like to share my screen so that I can proceed with what I have to share today. Yeah, sure, sir. All right. Hello, everyone. So today we are going to be looking at the topic of team building for startups. My name once again is Mayokun Adioti. I'm speaking from Africa, and I find it, a rare privilege to, speak all the way from Africa and address a global audience. I'm actually in Nigeria and I'm at the Federal Capital Territory, Abuja. So today we'll be looking at team building for startups. Team building for startups. And we just heard the first speaker talk about AI for startups. And the second speaker have also spoken about his own experience in building a startup. And one thing we all need to understand is that startups basically need collaborative work. Startups need collaborative environment. And that is why a team is always needed in every startup. And so before I run through, I'll give you a little bit about me. So who am I? I'm the CEO of Standard Business Operating Systems, which is an IT firm here in Nigeria, where we build software products for clients, for organizations, for individuals. We are into website designs, web application development. We are also into digital marketing, and everything a startup or a company would need, we consult. I'm also the director of Startup Grind in the city of Jos. Startup Grind is a global community for entrepreneurs. And what we do basically is to inspire, to connect, and to educate entrepreneurs. And we exist in over 600 cities across the world. I'm one of the organizers of Startup Culture, also happens to be a Startup Grant director, and we got to connect through that. That's talking about Siva. And then I'm also the regional coordinator of Young African Leaders Initiative here in Nigeria.
Young African Leaders Initiative is an initiative of the United States government to invest in the next generation of young African leaders. And I happen to be one of the regional coordinators here in Nigeria. So that's just a little bit about me. I do quite a number of other stuffs in the area of the startup space, in the tech space, in the entrepreneurship space, in the team building space. I just love to inspire, to educate, and to connect. So maybe in the course of my presentation today, you will learn some more about the things I do. Okay, so let's proceed. Okay, so in this session, what are we going to be talking about? I'm going to be telling us what team building is and what startup is, even though I know that we are all used to know what a startup is. Knowing what a startup is not a new thing, but we are also going to be defining what a startup is basically in this session. We are also going to be looking at the roles that team building plays in building startups. We will also be looking at processes for building teams in startups. And then finally, I'm going to be running us through the team members that every startup basically needs to build a strong team. Okay, so what is team building? What does it mean to build a team? Okay, team building is an action or a process of ensuring that a group of persons work together effectively to attain a common goal. That is what team building is all about. When people come together to achieve a common goal. That is to say, a startup must have an idea of what it wants to do. It must have a vision of what it wants to achieve. And then people come together to achieve it. So team building is the coming together of people. For instance, this program that we are having today, Startup Culture, I can see a team of people putting this together already. It's not a one-man business. It's not a one-man affair, okay? And for us to have a successful program, it's because there is a team that is behind it. The same thing applies to startups. And that is why we have big startups in the world today, talking about the likes of the Facebooks and the Teslas and the Ubers. All these things couldn't have been achieved if it was just a one-man affair. Okay, so team building requires a group of persons who come together to make things happen. Now, what is a startup? A startup is a young company founded by a league of one or more entrepreneurs. Okay, so take note, it's a young company, it's something new. Founded by a league of one or more entrepreneurs who come together to develop a unique product or service and brings it to the market. So that's what a startup is. And one thing we should know, one of the characteristics of a startup is that it uses technology to provide its solutions. It uses technology to provide its services. Okay, so there's a difference between a startup and a traditional business. So you could actually have a business that you are running, okay, but it will not be categorized as a startup if, for instance, you are not actively integrating technology for delivering your products and services. If you are not interested in disruption and innovation, you may be doing business, but it would not be called a startup. Okay, so a startup is a business that is unique, that is innovative, that is disruptive. Startups, entrepreneurs always have the mindset that they want to challenge what already exists. Okay, they like to bring up new ideas, new innovations, new solutions from the way things have always been. For instance, in the past, we used to have newspapers. People get their news daily through newspapers. But with the advent of the internet, you don't really need to go and buy a newspaper anymore.
except you want to. You can always get all your news online, okay? Some are free and some are paid. That is disruption. In the past, you need to subscribe to a cable channel before you can watch movies. But now we have services like Netflix, where you just make your payment and then you're watching your movies. Services like Amazon Prime, that is disruption. In the past, if you want to move from one place to the other, maybe you need to leave your house and then go and wave down a taxi. But with the coming of Uber and Bolt and the likes, ride-hailing services, you no longer need to leave your home to go and wave a taxi. Right from your house, you can use an app to order a taxi, and the taxi will just meet you at home, and you just come out and enter the taxi. Those are the kind of things that startups do. Startups are always like, how can we do things better? How can we bring something new to the table? How can we use technology to change the status quo? Now we have online banks, whereby you don't need to go to a physical location to open a bank account before you start to operate a bank account. You can sit from the comfort of your homes, go online and open a bank account, and even have your MasterCard sent to you, your debit cards or your credit cards sent to your home. That's if you want a physical card, or use a virtual card. So we are beginning to have online banks. We are beginning to have lots and lots of services that are being brought about by startups who are disrupting the status quo. So that is what a startup is. It's actually something that comes new to say, okay, we are coming with something new to the market. And it's usually done by maybe one entrepreneur or a league of entrepreneurs. Okay, so in the event that an entrepreneur decides to go solo, okay, that can be a solo founder. But no matter how solo a founder you are, you still need to recruit people as you grow, because you can't do it alone, except you don't want to grow. You need to have a team in every startup. So you can actually found it alone, but you always need to work with people if you really, really want to achieve your vision and your mission. Okay, so now we would go on to the importance of team building. Why do we need to build teams? One, team building helps to define your startup culture, okay? Because every startup has a culture, and so far that's the title of of our show, Startup Culture. And what is startup culture? Startup culture is the environment, is the people, is the relationships inside of a startup. That is what startup culture is all about. The environment, the people, the relationships, the day-to-day life of the people who work in a startup, their products, their customers, everything all combined comes together to form what startup culture is. And the kind of team you recruit determines your startup culture, okay? So it's very important to build teams if you want to have a healthy startup culture, because the people who work with you, the people who build with you would define what your culture would be. And culture may either be good or bad. It may be positive or negative, okay? So we need to ensure that when we are building a team, we recruit rightly to have a positive startup culture. Another importance of team building is that it helps you to stay on track with your vision and your mission. We already talked about the importance of coming with an idea, with an innovative product, with an innovative service. That falls under your vision. So your vision is, where do you want to go? Where do you want to be? What do you want to bring to the table? What do you want to bring to the marketplace? What do you want to bring to the world? What do you see? What's your idea? What's your unique solution? That is what your vision is all about. Okay, so, and your team will always shape your vision. Your team would always
determine your vision, because vision actually changes over time. Okay, so it's important to have a team so that you can stay on track with your vision and your mission. Now, your mission is how you want to get there, how you want to achieve that vision. That is what your mission is. And what is going to help you to be able to stay on track is the team you have built. So it's always very important to build a team for our startups. And then finally, the third thing I'll speak about is that team building fosters ownership. When you build a team around your startup, it gives people that sense of ownership that, yes, I am part of this. I own this, even if I'm not the founder or among the co-founders, but I am among the team that is making this happen. It fosters an ownership spirit. And when you have people owning an idea, owning a concept, they will do anything to make the dream become a reality. So it's important for us to build teams in our startups to let people have that sense of ownership, that sense of belonging, that this is mine, this young company is mine. I have a stake in this startup, and I'm ready to see this dream become a reality. Now, so what are team building processes? What are the things you do when you want to build a team? The first thing you have to know is that you have to identify the need for building a team. You must know that it is very, very important to build a team, because as we say here in this part of the world, we say a tree cannot make a forest. Okay, so if you are just all alone by yourself, you may get tired, you may get bored, you may lose motivation, you may lose inspiration. So you need to identify that there is need to build a team for your startup. And then when you have identified that need, then you now begin to define the objectives and the required set of skills that is needed to build the team. You need to define your objectives. What are the things that you want your team to achieve? You need to have it clearly spelled out. You have to be clear about what the team would be doing. The roles of the team must be clearly spelled out. The objectives and the skill sets which you need must be clearly defined. Excuse me, please. Now, having defined the objectives for your team and the skills which you need to now break everything down into roles. Okay, roles. What would the team members be doing? Roles must be clearly defined. For instance, in every startup, there is need to have software engineers, there's need to have marketers, there's need to have people on the finance team, there is need to have people on the legal side of things, there is need for people who would be doing the PR, the public relations. These are different roles that you need on a team in a startup. So you need to consider these roles and then have a strategy for recruiting these team members. Okay, so you need to itemize the roles that you need on your startup. And then you now have to build a strategy. How do I get people to come and be a part of my startup? That is the team building strategy. Team building strategy. How do I get people to be a part of my startup? And one of the ways to get people to be a part of your startup is through networking via events such as this. This is an event where
someone with an idea, can meet someone who can help you implement your idea and make it a reality. It's actually possible that you don't have the skill set to build what you have visualized. But then by attending events such as Startup Culture, such as Startup Grind, such as Techstars, Y Combinator Startup School, Founder Institute, and so on and so forth, startup communities, you can begin to meet people who can be a part of your team, who can join your team. So that is very important. Have a team building strategy based on the team roles that you have itemized. After that, the next step you need to do is to now develop a team of individuals, because that is what actually makes up a team. Individuals make up a team. Okay, so you now have to take the action by reaching out to people. Hey, this is what I'm trying to achieve. Can you join me on this? You reach out to people, and it's always good to start with the people that are closest to you. That is your first level connections. The first place to reach out to when you want to develop your team is your immediate network. You reach out to people, share your vision, and then you get them on board. But it's only when you are not able to find people who can fill that role on your immediate network, then you can begin to reach out to second level connections, people you meet at events, people you meet on social media. You can begin to reach out to them and pitch your idea. For instance, here in Nigeria, I'm building a coding bootcamp. We have been on it for quite a while, almost 2 years. We have been working on our solution, on our courses, on our curriculum, on our venue. And because I know, as one of the co-founders, we needed a program manager. And I looked around me, I couldn't find anyone who was good enough to fit in that role. And then I just had to reach out to someone I met on LinkedIn, and I reached out to her. She has been a program manager in a private university here in Nigeria, served for so many years and well experienced in the field of education and education technology. And I reached out to her, remotely. We got talking, and before you know it, she's on the team as a program manager for Code Campus. And even up till now, we still haven't met because she stays in another city, but we have been working together for over a year. So that is it. You need to reach out to people. Reach out to people around you. If you can't find someone around you, you can use LinkedIn, you can use Facebook, to reach out to people. You can meet people on Twitter. A lot of connections are being done on Twitter. Reach out to people, get to know each other, and then start forming the team building relationship. So it's very important that you take the necessary step of developing a team of individuals. All right, so one thing you must also do is to identify individual strengths, because everyone has what they are good at and what they are not so good at. So it's important to know what every individual on your team are good with. There are those who have strengths with growth hacking. That is where their passion lies. Such a person should be in charge of the marketing arm of things. There are people who they are good programmers, back-end engineers. They can code all kinds of stuff. Of course, such a person is going to be working at the back end of your product. And then there are those who are very creative, visually inclined. They are good with user interface designs. Such a person is going to be in charge of your designs. Okay, so it's important for you to identify what everyone is strong at and give them that role. That, okay, this is what you can do. Take up this role.
in this startup for building our product. One person that I really admire as a successful entrepreneur is the founder of Tesla, who is also the founder of SpaceX. I'm sure he's a very popular entrepreneur, one of the richest in the world, that goes by the name of Elon Musk. I'm currently reading a book about Elon Musk, and I learned that, for him to be able to achieve what he's currently achieving on a global scale is because of his ability to identify the strength in individuals. This is someone who is building rockets that are going to space. As an individual, as a startup, the first and the most successful process is a role that normally it's governments that does such things. The US government, the Russian government, those are the institutions that normally build rockets and spaceships and send them to space. But here is an individual who say, I can do this, and then he went into the business. Now, how is he able to achieve all that? He is someone who is very, very strategic and very, very skillful in identifying the strengths of individuals. So he's very, very careful in his selection. He ensures that he goes to the best schools and gets the best of students, graduates to join his team. So that is how he has been able to, start these companies, SpaceX, Tesla, Solar City. It's all a matter of having a team of people who are competent around him. So, and that is what we all need to do. We need to identify strengths of people and then bring them together to form a team so that we can achieve our vision. Now, another thing which we must ensure is that we must communicate the team roles. The team roles must be well established and well communicated to everybody. So everyone must be clear about their roles. You must know what is your own task in the startup. If you are the PR guy, the person that is facing the public and ensuring a good image for the startup, then that is your role. You do it and report back to the team. If you are the person in charge of building the solution, the software for the startup, do an excellent work. Everybody must know what their roles is, and it must be well communicated. And of course, having done that, you must also monitor the performance of the team. There must be feedback. Whatever is not measured cannot grow, because you don't even know whether you are making progress or not. So the team performance must constantly be monitored. There must be regular feedbacks. There must be regular reports, and that also brings a sense of bonding, when people are accountable to one another. So in every startup, there must be a way that the performance of the team is being monitored on a regular basis. It could be daily reports, it could be weekly reports, it could be monthly reports. But then these reports must be coming in. You must have your analytics in place to see whether you're actually making progress with your vision or you are static. So monitoring the performance of your team is one of the very, very important team building process. And then your team must always have meetings. Okay, they must always have meetings from time to time. It could be every Monday, it could be every Friday, it could be every day, especially for a young startup, because we have startups that are young and we have startups that are matured. For a very young startup, it's important that you hold your meetings daily. So you must schedule tasks and meetings regularly in order to foster the bond in the team. Because this is the coming together of people
who may not even know each other from anywhere. So when you come together, you need to build a bond over time. And this will be done through working together and having regular meetings. So these are the team building processes that are very essential and important for us in building our startups. Now, we'll quickly look at some of the very important team members that every startup needs. So these are the basic team members that a startup needs. And these are the leaders, okay? So these are like the C-level team members. This is not all. There are also other people who are working, who do not belong to the management team or to the executive body. But for the executives, for the main people who are running the show, every startup needs a chief executive officer, which is the leader of the business. So, and what a leader does is to inspire every other member of the team, to direct, to coordinate, to ensure that the startup is on track, to ensure that the vision and the mission of the startup is being achieved. So the chief executive officer works on the day-to-day activities of the startup, ensuring growth. And one thing a CEO also does very, very importantly is interfacing with other startups and other people in the ecosystem. It's the role of the CEO, for instance, to speak with investors. Maybe you want to raise funds. It's the role of the CEO to ensure that these contacts are being made, these meetings are being held. The CEO is all about ensuring that the business grows. So every startup needs a CEO. Every startup needs a chief operating officer who handles operations. So the CEO and the COO, they work closely together. While the CEO is internally and externally focused, the COO most times is internally focused, focuses on the operations of the startup, ensuring that tasks are being done, ensuring that milestones are being achieved. That is what a COO does, the chief operating officer. Every startup also needs a chief financial officer. No matter how young a startup is, you need to be financially responsible, okay? Otherwise, you would not be able to give any account of your money. Money may be coming in, but if you are not financially responsible, if you are not keeping proper records, if you are not keeping proper accounts, you would not be able to grow. Okay, so right from day one of a startup, it's important to have someone who is in charge of your finances, and that is the chief financial officer. Also, every startup needs a chief technical officer. Just like I mentioned earlier, if you are not using technology, you are not a startup. Now, even if you have an idea, if you are not actively integrating technology in what you are doing, your business cannot be termed as a startup. So there needs to be that one individual that is the head of the tech in a startup. Sometimes some of these roles are merged, okay? So you can actually have someone who is the COO and also the CTO, especially when the startup is very, very young, okay? The CEO may even be the CTO if he is the person who is also extremely good with technology, okay? So, but we just need to know that your CTO is in charge of your technology. Every other programmer, every other software engineer, reports to the CTO, works directly with the CTO to ensure that the technology of the startup is on point. Every startup also needs a chief marketing officer because you need to sell. Whatever you are building, whatever you are working on needs to get out there to the world. The world needs to hear about your product. The world needs to hear about your service. There should be that one individual
that is the head of your marketing operations. So this person does all the planning, together with the marketing team, and then implements the marketing plan for the company. Okay, so that is the role of the chief marketing officer, to come up with a marketing plan and implement it for the company, such that the startup takes its product and service to the market and is able to sell. And then you also need a public relations officer. Every startup needs that one person that helps to build your brand, helps to build your image in the eyes of the public, helps to reach out to media houses, helps to reach out to social media, blogs, and just to ensure that there is good public relations with the startup and the entire public. There should be someone who is in charge of that role in every startup. So these are just like the basic the basic head of the team. Now, all these people that I've just mentioned, they also have their own teams that are working under them. So a startup needs to recruit. The more you grow, the more you are having people that you are recruiting and you are working with, working in different departments in the startup. But for a start, you need to have these roles taken care of. An individual may take 2, may take 3. Even if you happen to be a solo founder, you are going to be everything here. You are going to be the CEO, the CFO, the CTO. You will be everything until you now begin to, until you understand or see the need for having team members, and then you gradually begin to recruit. Okay, and then you now say, okay, now I think I need someone to be in charge of marketing, and then you recruit, because team building is a necessity for every startup. All right, so I haven't talked about some of the members. I'm gradually coming to the end of my presentation. I would just like to say that when all these things are placed together, the growth for a startup is definitely sure, because proper planning and strategy has been carried out. When a team is put together in a startup, success is assured. And there's something we usually say here in this part of the world. I'm sure it should be a general acronym. That TEAM, TEAM, it means together everyone achieves more. So instead of what only you can do is limited compared to what you can do with a team of people. We all need synergy. We all need synergy. We all need collaboration. We all need cooperation. We all need teamwork to be able to achieve our aims, our objectives, our vision, and our dreams. Thank you very much. Let's win together as we build great teams. Thank you so much, sir. And I have a little of question, actually, heartful thanks from your end, because we invited you a couple of days back and you were like really happy to come and help us with our session. It was really great support. Thank you so much. And despite of time difference, you're being here. I'm really thankful for that. And I have a couple of questions. So how do you even manage your time and the team members? Because since we spoke about the team, how do you even manage it, sir? Okay, so how I manage my time, well, the truth about the matter is you have to know your strengths and your weaknesses, okay? So, and then you of course have to also define what you want to achieve, okay? You must define what you want to achieve. Have a list of goals of what you want to achieve, and then break down your goals into actionable steps. Once you have your goals and your action and the steps that are needed to achieve
your dreams, for me, it makes it easier for me to manage my time. Because once I have all that, I just allocate time to different tasks per time. So it's just a matter of, allocating time. Today I'm on startup culture. We are having this. Later today, I need to go and make some plans for an event coming up tomorrow, Girls in ICT Day. And then I know that next week I'm hosting an event, Startup Grind Jaws. And then last week, we just finished Django Girls virtual workshop. I just know the things I need to do. I have set the goals, and then I just plan ahead and allocate time to different things I need to do. Great, sir. Great. And I really wanted to ask one more question. Like, hiring, when it comes to an entrepreneur, we don't get the right set of people as a co-founder, or even we don't find the right set of people who can work on the core team as well. So how do you think, is there any checklist that we can follow to identify the core team and the co-founder? Okay, yeah. To get co-founders that will work with you, it's very, very important to join startup communities. For instance, Startup Grind, of which I'm a director, is a great place to find a co-founder, because you have people with the same kind of energy as yourself, people who are also interested in doing great things, and people who are equally looking for teams or startups to work on. Okay, so as an entrepreneur, attending community events is very, very important. Startup events, entrepreneurship events, technology events. These are things these are places where you can easily find someone to work with and start building relationships. So I would advise any entrepreneur to take community very, very seriously. Going to community events, Startup Grind, Techstars, Founder Institutes, all there's another, some of them are online. There was one I attended some years ago. It's by Y Combinator. It's called Y Combinator Startup School. You can check it out. There you would, there's a forum. There's a forum for you to meet people that can work with you in your technology stack, or in any role you may need as a startup. You would definitely find them at community events. Yes, I'd like to share a couple of information about it. Guys, if you are interested to join a community, there is a community called Startup Grind in Coimbatore as well. So that you can also, if you are interested, just place a comment so that we can also share the link to you so that you can get into the Startup Grind community as well. Since Startup Grind is one of the part and they have been supporting us all the time from the day one. So, and if you have other ideas, if your idea is something related to technology, you can go approach the tech communities, and which is Google community, Google developers community is there. There are multiple communities available. You can just go to Google and search for the communities available in your region and learn from it and get the right set of minds with you and surround yourself with the right set of energy as well. Yeah. Thank you so much, sir. And here over to Maher. Yeah. Yeah. Thank you so much, ma'am. So, which steps are necessary to change the crisis into a chance for you, sir? I didn't get that well. Please say that again. Which steps are necessary to change the crisis into a chance at this moment for you? The crisis. COVID crisis, sir. Okay, the COVID-19 crisis. How do you make that crisis into an opportunity and make a startup? All right. Thank you. That is a very important question, because COVID-19 is one of the, is the pandemic that is facing the world today. And we must really thank God that we are alive. And I want to express my, I want to share my, my views on this.
Thank you so much. And I also want to say, for those of you in India, I wish you all the best, because the news that we are getting is that there's been a spike. So I want to first and foremost say, please continue to stay safe in India. Now, to maximize the COVID-19 pandemic as an entrepreneur, it means you need to position yourself in such a way that your product would be relevant to the people. For instance, we are meeting over Zoom. Zoom is an example of a product that is highly that is well positioned, well timed for the COVID-19 crisis. So as an entrepreneur, you need to say, okay, now people, there are restrictions to gathering. What can I do now for people so that I can give them a product which will still benefit them in their homes? People are in quarantine. People are on we've had several lockdowns. And then you see, there was an advent of online education. Okay, so as an entrepreneur, you need to come up with a solution that is relevant to whatever what's going on at the moment. So you can decide to say, okay, whatever is happening, people are no longer gathering in physical spaces. How about we get them to gather online? And then you now see products coming up like Clubhouse, and so on and so forth. So as an entrepreneur, you just need to find a way to come up with something that will be relevant to the times. That's amazing an idea, sir. Thank you for that. So for team building, we need to form a team, sir. So for that, who are your early employees in your startup? And how did you hire them? Like what was the selection process? Okay, so for me, my early employers, they are actually close friends of mine, people that I've known for a while, people that I have a relationship with. Those are the people that I'm able to easily meet and say, I know you can do this. Let's work on this together. Share the vision with them, and then we get to work. And then, but of course, there are still. I can't find all the roles that I need among my immediate network. And so I began to reach out on social media. So I've used social media a great deal in building teams. Yes, sir. So how do you build a successful customer base? Okay, a successful customer base, it's all about marketing. It's all about reaching out to the market, taking your products to the market, advertising yourself, showing up, letting people know what you do, and then always following up. So that's the basic thing. You always have to show up. You always have to talk about your business, let people know what you do, and ensure you follow up on them. And then in addition to that, you must deliver on your word. You just need to deliver. I always deliver on my word. That is one thing about me. When I say I'm going to do this, I no matter how stressful it is, no matter the conditions, I ensure that I make it happen. For instance, forgive me, you can hear some background noise. It's because I have to leave my home very early in the morning to come to a place where I can get power, to be able to do this, this event today, so and the environment that you can hear something like bottles and all that. That's one thing about me. To build a successful customer base, no matter the challenge, no matter what is going on, you must keep your word. Just ensure you keep your word. Other people would refer you, people will refer you to order that this person always delivers, no matter what. So that's it. Yes, sir. So as every organization has its own culture, so what kind of a culture exists in your organization, and how did you establish it? Okay, so in my organization, we have a very open culture, open, friendly, just let me use the word carefree
culture in my organization. We are not that formal. Like we don't. I can't remember the last time I put on a tie, or a suit. We are just always very casual, and most of my shirts are just something short like this, just t-shirt and jeans. So that's the kind of culture we have established over time, and that is because we want people to be free. We want people to be free to be themselves. We don't have any hard and fast rules. So the culture is just a open culture established, by the leaders, that this is what we want. Let people just be free to be themselves as long as they are getting their work done. Yes, sir. So in every company, there will be co-founders and the team members. So in that every partnership, there are times like when a partner might breed a resentment if like certain dissatisfactions of your decision. Then how do you deal with that situation? A situation whereby a partner breaches an agreement. Is that? Yes, of course. We are all humans, and we cannot but have frictions in our relationships from time to time. So I've also had my own fair share of co-founder conflicts and disagreements, and but the most important thing is that there must be clear-cut rules on how to end a relationship. So for me, I've been in a situation whereby I had to break away from an initiative in the face of conflict with a co-founder. And I've also had a situation whereby I had to let a co-founder go. Because even the code campus I'm working on today, I've had people that we wanted to work together as co-founders, but over time, there were disagreements, and I had no choice but to say, okay, this is no longer working. I think we just have to split whatever we have at this moment, and then everybody be on their own. So that is just one way. If a conflict cannot be resolved, then you have to let go. Yes. So every entrepreneur will always wish for the success for their company. So do you believe there is some pattern or a formula for success? Hello, sir. Hello, sir. Am I audible? I think some audio issues are there. Yeah, I think so. So guys, everyone, students, again, start reposting your attendance each and every hour for this hour again. And the format, your name, college ID, college name, and department. And yet, do you have any questions? Just start posting in the comment box. We'll ask behalf of you to the sir. Sir has joined. Yes. Sorry about that. I had a little challenge with my network. I'm glad to be back. So I heard your question. You said, do I believe there is a formula for Success formula. success? Yes, sir. Yes, there is a success formula. And that formula is work hard and work smart. Work hard and work smart. And ensure to carry everybody along. Ensure that everyone sees themselves as a stakeholder. If you work hard and you work really smart, then success
is assured. Yes, even we all believe it. So, what is your favorite aspect of being an entrepreneur? My favorite aspect of being an entrepreneur is the freedom it affords me to do what I like and to grow as much as is possible, to be where I want to be, to help people, because I love to help people. So I'm not only an entrepreneur trying to make money, I'm an entrepreneur trying to change the world. So I find myself involved in lots of social responsibility projects, social entrepreneurship. Okay, so those are the things that makes entrepreneurship interesting for me. Helping people, having the freedom to be yourself. Thank you so much, sir, for being here and for giving us so many thoughts of team building and many advices for the young graduates and college students. So thank you so much, sir. It's a pleasure. Thank you so much for having me. Thank you. I'm grateful. Stay safe. You too, sir. So I Bye-bye. like to welcome. Bye, sir. So I like to welcome our next speaker, Purvaja ma'am. So here's a small video for you, ma'am. And before that, I request all the students kindly to post their attendance once again. We are happy to welcome Purvaja A. Raghupati, founder, The Settlement Table. She is going to speak about legal entities for social enterprises. Once again, we welcome you, ma'am. So good afternoon, ma'am. We're glad that you are here, and I'm really waiting for your speech and all the best, ma'am. Thank you so much for being a part of it. Good afternoon, everybody, and thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Raghavi, Magar, and Badrinath, who were following me for this evening. Yes, before I start with the introduction, let me share a video with you and just play it, and then I'll start my session. Yeah, okay, ma'am. Ma'am, unfortunately, we're not able to hear it, ma'am. Can you hear now? No, ma'am. Ma'am, you have to share the sound. You have to share the sound as well. You're not sharing the sound. There is an option called share screen. When you're sharing the screen, please add on the tick where you can select the audio option as well. Yeah. I'll just try once. Let me know if you won't hear the sound yet. Ma'am, you can cancel it once and re-share it again because I've just chosen the option share sound. Okay, ma'am. Great, ma'am. Thank you. Can you hear now? Yes, ma'am, we can hear. Yes. Yeah, we can hear. According to the National Judicial Data Grid report, at least 1,37,298 civil cases are pending in district and subordinate courts across India as on 19/1/2021. The ratio of number of cases filed in India is to the number of courts and judges available would also show that there is a huge burden on the courts in handling the matters. Is it possible for the courts in India at the current scenario to dispose the cases at the earliest? What is the solution? ADR or ODR mechanism. Courts have found ADR, alternative dispute resolution, mechanisms
to be fruitful, quick, and effective even in the long run. ADR mechanisms facilitate the settlement or resolution of legal disputes through a neutral third party. These mechanisms include arbitration, mediation, and conciliation. With the growth of technology, the resolution of legal disputes through ADR is now being efficiently carried out online. Fortunately, ODR, online dispute resolution, practices have also been recognized by various institutions and the Ministry of Justice. The settlement table, as an ODR institution that encourages and facilitates the parties in resolving their disputes online, our motto is to make resolution of disputes accessible to urban as well as rural areas. Be it a consumer dispute, dispute on loan agreement, an insurance policy, or any kind of civil dispute, just register your case on our platform and settle your dispute at the comfort of your home. The settlement table ensures the safety and confidentiality of parties' information. It is easy to access, saves time, cost, and energy. So what are you waiting for? Book a free appointment now and get all the details to your satisfaction. Okay, so this is what we do, and we are an online platform that resolves legal disputes online. So let's dive into the topic directly. Social enterprises are not more different than the traditional startups. So whatever the other startups face in legal and financial arena, the same things are being faced by the social enterprises also. But with the difference, the social, okay, what are all the social common social enterprises that would exist? So you can register your social enterprises as a partnership firm or as a non-profit company under Companies Act, Section 8 companies, or you can register it as a trust or society, whatever is comfortable for you and whatever is comfortable for your business to go forward. So choosing your business structure becomes more important here when so choosing your business structure becomes most important here for all your social enterprises to begin with. Depending upon your social structure and depending upon the purpose of the business you carry out, you will have to decide what structure or what kind of organization that you would take up or that you would set up for your venture to move on. Let's take few examples of things. So there are sole proprietorship firms where only one person does all these things. He will be the owner and he will be the entity as such. Or there are partnership firms. There are LLP, limited liability partnership, which is a hybrid structure of a partnership and a company as of its legal liabilities are concerned. And there can also be Section 8 companies where your company's goal is to promote commerce, education, research, or science, whatever is your motive. You do it for charity and you don't expect any profits to come out of it. You reinvest in it and again, and then you do all the businesses. So other than that, you also have trust-based structure and society structure, which you register under the specific laws called the Trust Act or the Societies Act, which all come under the state legislations. So ultimately, it depends on how do you want to manage your taxes when you start running your firm, and how do you want your entity to be projected outside in the society. So choosing a structure will also involve or will also push you
to analyze about the legalities or the liabilities of your firm when you choose that specific structure. So you need to analyze what are all the compliances that you will have to keep up with when you choose a particular structure. So be it an yearly compliance or be it a quarterly report filing, you will have to analyze and research and at least have a note of things that your company will be obeying when it starts running its business. So this will also include regular IT returns filing or reporting to the ROC, Register of Companies, which is the supreme authority for the registration of companies. And beyond that, you have you have a register of trust for the trust under Indian Trust Act. You have societies register. So you need to be aware of what are all the compliances or what are all the necessities that you will have to comply with as such when it comes to reporting or when it comes to running of a business in a profitable manner also. So first step is to choose your business structure depending upon your social enterprise. The social enterprises would definitely not mean non-profit companies always. So it would also include other entities or other businesses which gives something to the society, and it can also be incorporated like a regular private limited company or a partnership or a sole proprietorship. Ultimately, if you are trying for the funding or if you want to take up the funding for your companies, then it is also necessary that you will have to have a proper structure, proper reporting mechanisms, considering the legal and financial requirements to be done, and a proper organization with all the monitoring capacities that would help you to report yourself to the equity providers. So other than that, so once you choose a business structure, what will happen? So you have several other legal and financial formalities that you will have to comply with as an organization. So let's start with the agreements which you will have to enter at the initial stage. So you have chosen your business structure. You're taking it for incorporation or registration, whichever is applicable. So it's not mandatory for you to take a lawyer's or a chartered accountant's help, but it would be really great if you can take it and if you can proceed with their help, because the legalities or the consequences of your act will definitely be briefed you through the advocates or the chartered accountants. But before that, to manage your legal cost and financial cost, it is always better for you to have a note of things that you will have to do or work it out. You will have to work out things or the compliances that are required for your startups. Keep it as a separate research, summarized version of it, and then take the consultation of an advocate or a chartered accountant with all your doubts put together in a single conversation. So in that way, you will not bother the advocates or the chartered accountants more and more, and you will not consume their time also. And you can also manage your legal and financial compliances for your company at comparatively low cost and at ease also. So while deciding all these things, you will also come across or you will face these situations where you will have to enter into formal agreements with people like your co-founders or like the shareholders, the equity providers of for your organization, or even for even with those third-party companies who are providing you certain kind of services, or you are entering into a partnership or a MOU kind of thing with them, then you will have to put everything in return. So if you are entering into these kinds of agreements, there are some basic things which you will have to know. So while you can very well take any templates from the internet or from these things, but make sure that you pull out the templates from a recognized entity's website or a recognized organization's website, like Startup India. So Startup India kind of organizations, they provide for a standard template which will cover almost all of your legal liabilities. However, there is always a caution to those kind of templates which you will use it in your organization. So for those kind of templates, you will also keep a note of, you will have to read it entirely. Over clause, over sentence, you will have to read it and you will have to understand that how will it affect your organization or how will it affect individually? How will it affect you as an individual?
So you need to read through all the clauses, read through all the sentences, and understand the legal consequences of it. So that is where you would require an advocate's help most probably. It is better for you to put all the terms and conditions as a part of an agreement. So, for example, let's take an example. If you are entering into a partnership kind of arrangement with some other third party platform. So here, by meaning partnership, I would mention a joint venture like a structure, or just a service provider agreement. So in those service provider agreements, you will have certain clauses like, so and so is the party, so and so is the other party. So you people are entering into an agreement. Those are all the common part of any agreement which you will face in the regular times. So apart from all of these clauses, you will also have certain clauses which define what is your transaction. So if the service provider agreement is being entered into for a specific purpose, let's say as a tech company, or let's just take an example of a med tech company, which Mr. Guru Prasad, my co-speaker, was talking about. So if he is entering into an agreement with the other startups for some technical support, or for some pharmaceutical equipment supply arrangement, something like that, then you will have to necessarily put all the transaction based things in the agreement, saying what kind of transaction it is, whether you are buying some equipments or whether you are taking some technical service, and what is their limit, what is their scope of work, or what is your scope of work, what is your rights, what is your responsibilities. So you will have to list down all those things in the agreement. Be it a social enterprise or be it a normal enterprise, they will have to keep this checklist of things in always when they verify an agreement or when they draft an agreement. So they will have to list down their rights, their duties, their responsibilities, the scope of work which each of them undertakes, and what is the purpose of the agreement at the initial part of the agreement. Then you will start explaining the transactions in detail. So how do you, if it's an equipment based thing, how do you transport it, or who will incur transportation or logistics, whether the other party is the manufacturer as such, or whether he's buying it from the other party and he's just providing you, he's just the supplier of the equipment. You will have to describe all these things and how that supply is being made, or what kind of materials you want him to use it for the machineries, or what are the specific necessities or essentials of those transactions. How are the payment terms are to be decided. So whether he is transferring it by bank, or what is his consideration, what is the value. To the maximum extent, if you can't cite the value of a specific machinery, you can just mention that the total value of this contract, or if it is an item rate contract, you can mention the price of each items at the end of the contract also. And you can also mention the types of machineries or equipments you are trying to procure from the other party. So list பண்ணும்போது every transaction, ஒவ்வொரு transaction நீங்க பண்ணும்போதுமே வந்து you will have to see, first you will have to give a thought. என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்றீங்க, என்னென்ன டைப் ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்கு, அண்ட் அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து இந்த டீடைல்ஸ்ல வந்து திருப்பி ஒரு ரீட் விட்டா எந்தெந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் வர மாதிரி இருக்கு. சோ இப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன், இப்போ இதெல்லாம் ஓகே, இப்போ பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் எல்லாம் நான் இப்படி பண்றேன், டிராவல் இப்படி இதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல, சோ தே ஆர் டெலிவரிங் இட் டு a specific place, na you will also have to mention that the equipments have to be delivered to a particular place. Like if your company is a registered office, then you will have to mention the address also. So apart from all of this, you will also have to verify that உங்களோட liabilities என்ன, அவங்களோட liabilities என்னங்கிறதெல்லாம். And இதெல்லாமே வந்து எப்படி communicate ஆகுதுன்னு also you will mention in your agreement. So whether it is through a physical notice delivered through letters or couriers, or whether it is by email, so everything you will record it in the agreement. And those things which cannot be recorded in the agreement and which can be mutually shared amongst yourselves or mutually agreed upon yourselves at a later point of time, those things can also be put in the agreement, saying that these are all the things we would like to agree upon the mutual terms at a later point of time through mail or whatever communication you have agreed in the agreements. So only those terms and conditions or those communications which are being made as per the agreement will be valid. இதுதான் வந்து அந்த கன்வர்சேஷன். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருக்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸாஸ்டிவா வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸாஸ்டிவா வைக்கலாம். For those conditions which cannot be exhaustive, and like these cases,
mutual later agree பண்ணிக்கும் போது அதையும் you will have to specify. So apart from all of this, you will also have to take care of financial compliances, tax compliances, which I have told you earlier. So what are all the purpose of these compliances? The legal financial compliances, setting up a business organization which is a proper registered entity, and entering into a proper legally verified agreements. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது what is the purpose of it? So you are trying to avoid penalty, or you're trying to avoid any future unnecessary disputes that might come out of this, that might come out of your non-adherence to the compliance, or due to any defective clauses in the contract நீங்க ஏதாவது specify பண்ணல, or in the complaints வந்து கரெக்டா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதனால there has come some penalty for you because of the income tax returns data file பண்றதுனாலயோ இல்ல ஏதாவது complaints வந்து ROC ல report பண்ணாதனால any penalty you're facing. So those kind of things are necessarily to be done just to prevent any future disputes from occurring. So you can take a full-time advocate's help for all of these things, or you can engage an auditor also for this purpose. So if on the legal cost, financial cost, if it is too much for your organization, then you will have to prepare a note of what are all the legal things that you will have to do it. So legal things it's not a like இது வந்து ஒரு பெரிய சயின்ஸோ நீங்க சொல்ற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது. So everything goes based on the logic and the existing laws which are present. So other just study பண்ண everything is available on the internet today. So act இருக்கட்டும் ஒரு ரூல்ஸா இருக்கட்டும், everything you can check out in the websites, or check out in some credible websites, take a note of it, and you can list it down whatever complaints you will have to do. But make sure you always take a consultation from an advocate that இதுதானா இவ்ளோதானா, இதுக்கு மேல ஏதாச்சும் complaints இருக்கா, இல்ல இந்த டைம்க்குள்ளார நான் ஏதாச்சும் பண்ண வேண்டியது இருக்கா, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து you will definitely have to take a consultation of the advocate. But you can just reduce the cost, and you can ease your advocate's work also here by doing a workout by yourselves. So if you have a team of persons, CEO, CFO, CTO லாம் இருக்கும்போது அதை ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அலோகேட் பண்ணலாம், ஆர் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு அலோகேட் பண்ணி அதை இன்னொரு பர்சனுக்கு அந்த மானிட்டர் பண்ற மாதிரியும் செக் பண்ற மாதிரியும் வந்து you can have a structure also. So even for agreement management kind of thing, what you can do is ஒரு template வந்து ப்ராப்பரான templates, if you are pulling it from a proper website or a proper institution, or you can even request your advocates to share the templates, proper templates, or you can even ask them to design your own templates. உங்க பிசினஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி you can ask them to design a template. They will also do it. So on the templates எல்லாம் வச்சுட்டு you can update it based on the transaction. You can take an opinion of your legal person, or you can request them to vet your contracts also whenever required. So அதுக்கு வந்து ஒரு yearly fees or a monthly fees வந்து for consultation and இது பேசுனீங்கனாலும் கூட it will reduce your complete legal cost and financial cost to a possible extent also. So otherwise, there are legal documentation platforms which are available. You can just fetch the documents from there. You have e-signature platforms where you can upload your agreements, you can sign it. I'm sure you are all tech people, you would have known about all these things. So these are all the things which you will have to keep in mind while preventing a dispute. So either will also include your shareholders agreement, founders agreement. What is your role and responsibility as a team? You have a CEO, CFO, CTO, but ivangaloda role alla enna? If they are being a shareholders agreement, then shareholders agreement thaniya podum. They are being just the founders, அப்படின்னா founders agreement போடலாம். போட்டுட்டு what is their exit option, what is their option, what is their role and responsibilities for each of them individually. Individually வந்து இப்போ if a CEO is taking care of the whole supervision and the CFO is going through the accounts section, put that also in the agreement. So அந்த எந்த extent அளவுக்கு they will have to do it, or whether CFO is responsible for coordinating with an auditor or an advocate. You can mention that also as a part of the founders agreement. Make sure that you include everything, the roles, responsibilities, the exit options, or what will you do when there is a dispute amongst yourselves. So in the prevention of disputes, the one major part which comes in every agreement, but which you would not have given much thought about it, is the dispute resolution clause. So on the dispute resolution clause, so if there is a dispute between the parties,
there is a legal dispute amongst the parties, then the agreement will say let the disputes be resolved by mediation or arbitration by choosing someone from outside, and the Indian laws will apply. In case it has to go to the court, then which courts will have the jurisdiction. So while taking out a template from the websites also, you need to check that in the dispute resolution clauses will have to be modified according to your place. So you cannot be sitting here and your other party might be from somewhere near Erode, Ilana somewhere from Bangalore, and you can just pull out a template which says jurisdiction of courts is at Delhi. So on the template la the problems that also you will have to keep an eye out of it and change the jurisdiction of the courts. But otherwise, a simpler thing, or let's just say other method to resolve your disputes is to opt for ADR mechanisms or ODR mechanisms, which I just showed you in the video. So let me I'll resume the sharing and I'll explain you about how to secure your contracts also. Yes. So let's take an example, or let's consider a situation where you already have a dispute or you already have a contract with you. So you have a technical contract. So உங்களோட startup வந்து ஒரு technical service தேவைப்படுது. You are entering into a contract with the other party. But the dispute resolution clause வந்து எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி you will have some doubts in the agreement. So you can always, as suggested, you can always talk to your advocates and get it proper up. So otherwise, I'll just show you the sample dispute resolution. So these can be the simple and very simple dispute resolution clauses. So in case of any disputes arising out of or in relation to this agreement. So this agreement, in the contract, in the agreement, you're mentioning this clause that is being connoted, symbolized as this agreement. So the parties agree to refer the disputes to the institution. So in the institution pair or if you're choosing a specific person to resolve your disputes, it may be a technical person also. You don't need a judge or you don't always need an advocate to resolve your legal disputes. Keep that in mind. You can also form a community amongst yourself. If a startup community, startup culture or a community, you can have your set of panel mediators and arbitrators whom you can choose from. Or a mediator, you can choose and name them also. Let's take Raghavi itself as an example. She should not have any personal relationship or business kind of relationship with any startups. So on the end startup, if they are approaching Raghavi to settle disputes, or in the relationship, if the parties are okay with going forward in settling the disputes under or with the help of Raghavi, then Raghavi can be made as a mediator or an arbitrator, or we can just call them as neutral. And the neutral third person you can resolve your disputes always. So or agreement the agreement, let's on the same example, it's a service provider agreement or a tech-based agreement. So you will mention this clause: in case of any disputes arising out of or in relation to this agreement, then the parties, once you sign the agreement, execute the agreement, it will come into play. So whenever there is a future dispute, or tech service provider agreement after a year or after 6 months, there is a dispute in relation to the interpretation of the contract. The contract or a clause interpret or in the payment terms or on the payment one of the parties is just paying the half of the amount of what has been agreed upon in the agreement, or even in the mail. The terms and conditions agree only half of the payment is being made, payment stuck interest pay penalty pay or goods supply agala sonna time la sonna edathukku goods supply agala, then அந்த மாதிரி issue commercial sense there will be a dispute. So on the dispute arise that agreement whichever you had drafted earlier, that should foresee all this. ஒரு அக்ரிமெண்ட் எதுக்கு டிராஃப்ட் பண்றோம்? ஃபியூச்சர்ல என்ன டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்தாலுமே என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் ஆகுமோ அதை ஃபோர்சி பண்ணி அதை முன்னாடியே அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருக்கணும். ஸோ அப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட்ஸ் லேட்டா டெலிவரி ஆச்சுன்னா 15 days எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து
அந்த கூட்ஸுக்கான அமௌண்ட் ஹாஃபா கட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஒரு கிரியேட்டிவான சொல்யூஷன்ஸ் யூ கேன் ஆட் இன் த அக்ரிமெண்ட் ப்ரொவைடட் இட் இஸ் கம்ப்ளைட் வித் லா. இப்போ லாவோட இதெல்லாம் செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு இல்லீகல் பிசினஸ்க்காக யூ கேனாட் என்டர் இன் டு அன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் சே ஓகே இது வேலிட் அக்ரிமெண்ட் தான், நான் எல்லா லாவும் ஃபாலோ பண்ணி போனேன். அது பர்பஸே இல்லீகல்னா தட் கேனாட் பி அ வேலிட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ taking valid agreements into context. So a proper or a very good agreement should have all the terms and conditions which should foresee all the disputes that can arise in the future and எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இப்போ அந்த சொல்யூஷனும் அபைட் ஆகல. இப்போ இந்த 15 days டைம் கொடுத்து ஒரு கூட்ஸ் டெலிவரி ஆகலைன்னா தென் அதை ப்ராப்பரா டிஸ்பியூட்டா கன்ஸ்ட்ரூ பண்ணி தென் the people can exchange notices. So I am invoking this clause. This is called as a dispute resolution clause. It is present in all kinds of agreements. So you will invoke this clause saying, I am invoking this clause because you haven't delivered the goods on time. I am invoking this clause and I am preferring to choose this person as a mediator. Later point of time also you can choose a mediator. So taking the same example, either Raghavi's name can be mentioned here somewhere. So the mediator is Ms. Raghavi, giving her credentials, அவங்களோட address, daughter of அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு giving her credentials for verification. You can mention her name here or you can choose at a later point of time. அப்ப நோட்டீஸ் அனுப்பும்போது okay, I am nominating Ms. Raghavi to be my mediatorங்கிற மாதிரி he will nominate. Whereas the other party, what he does is he will also, he says இப்போ ராகவி அந்த பார்ட்டியோட பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா he will not agree or he will agree. இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே okay, Raghavi is the best person to adjudicate this issue. She knows all the technicalities of a startup, so she is able to resolve this dispute அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா so this party will also agree. So you need not necessarily approach an advocate or a judge or a court to resolve your disputes. You always have the option of resolving all your disputes amongst yourselves or with the help of an institution or with the help of any third person. Yes, but while choosing a third person also you will have to be very cautious. இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டு அதர் பர்சனுக்கு பிடிக்கலன்னா later point of time டிஸ்பியூட் எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த ப்ராசஸே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெசிஷன் வருது, வெளியே ஒரு ஃபைனல் டெசிஷன், யூ ஆர் அரைவிங் அட் அ ஃபைனல் டெசிஷன். அந்த ஃபைனல் டெசிஷனை if the other party wants to challenge னா அப்ப அந்த பர்சன் எனக்கு பிடிக்கல, அந்த பர்சன் பையஸ்டா இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு they will take it to the court. அப்போ it will be of no use. So அதனால what the recent trend is to outsource in the dispute resolution process. They are outsourcing it to an institution. It may be a physical institution or it may be an online institution like the settlement table. So what they do, what those kind of institutions do is whenever you have a dispute, they will you can approach them that இந்த மாதிரி என்னோட அக்ரிமெண்ட்ல இந்த clause போட்டிருக்கு, உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்களோட கன்சென்ட் வாங்கிட்டு தான் you can put those clauses in the in your agreement. That is for safety. So இப்போ மீடியேட்டரா யாராச்சும் அப்பாயிண்ட் பண்ணனும்னாலும் you will have to get their written consent and then you can mention their name in the agreement. So once there is a dispute in the mari goods deliver agala, the payment surpass agalena you need not always think of sending a legal notice or advocate appointed legal notice anupanum. Notice amchadukku appuram indha mari other procedures court la suit file pannalam or indha mari pola na I'm not against court proceedings, but adu edukalla suit agumo and alavukku da suit agum. So even as an advocate, I am a practicing advocate, I have a separate independent practice, but we always have the question whether all the disputes can be settled by going or by approaching the court. So in the issue engalukku and the mentality la eppome we have it run through the mind. So whenever a client approaches or matrimonial dispute vandalo seri or commercial dispute vandalo seri, if we see the prospects or illa idu out of court settlement la pannikala appadina, even after approaching the court you can request the court to refer the matter to a mediation or an arbitration. So courts have their own mediation and arbitration centers. So on the physical courts over court building we'll have mostly district court buildings and high court buildings have their own mediation and arbitration centers. Anga refer pannanga they will take care of the proceedings. Otherwise if you want a speedy remedy, எனக்கு advocate's fees வேண்டாம், advocate's fees I cannot I cannot incur so much advocate's fees, I cannot pay to the court fees எல்லாம் என்னால அவ்வளவுக்கா incur பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது then you get to choose an institution or a third person mediator and arbitrator who is credible and who has undergone the
training or who has some experience over those processes, or who's a technical person who can give you proper solution, then you can always choose mediation as a process. So in the process there are differences, but most the common thing that is present in all these processes is the flexibility. Let's just take regular examples. So we have a humpy number of students here now attending this conversation. So ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் you will definitely have a legal dispute. So it may be as an individual இப்ப நீங்க ரோட்ல எடுத்துட்டு போய் காரையோ இல்ல பைக்கோ எடுத்துட்டு போறீங்க, டிராபிக் வயலேஷன் பண்ணிருப்பீங்க, அந்த இடத்துல there is a legal dispute. or ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கீங்க, ஒரு வீட்ல இருக்கீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட பிரச்சனை, அங்கேயும் ஒரு டிஸ்பியூட் வரும். லீகல், whether it is legal or not, but there comes a dispute. ஒரு சின்ன பிரச்சனை, மனஸ்தாபம் வருது. or if it's a college, if you're studying in a college, ஏதாவது ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கலாம். இப்போ ஒரு பொண்ணை பத்தியோ ஒரு பையனை பத்தியோ பிடிக்காத பசங்க பிடிக்காத பொண்ணுங்க ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க, டே அவன் அப்படிடா இவன் இப்படிடா அந்த மாதிரி. இல்ல காலேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூடயே உங்களுக்கு there might be few issues which you cannot communicate to them directly, and they could also உங்களோட perspectives understand பண்ணாம there will be a lot of disputes. So organizations like the settlement table or even the mediators who are taking so much efforts to bring this to people in the mediation, there is a separate movement going on in the legal arena that we will have to mediate the disputes. Mediation suits nariya kind of disputes. There's a separate movement undertaken by even a lot of advocates. They are encouraged to opt for mediation. What do they do in mediation or conciliation is, so they give an opportunity for you to speak about your dispute and make you to listen to what other party is telling. So இப்போ ஒரு காலேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட ப்ராப்ளம்னாலும் தட்டால்னு ஏதாச்சும் எடுத்து உடைக்கிறத விட்டுட்டு just approach them in a very calm method போய் approach பண்ணிட்டு, see, this is my problem and இந்த ப்ராப்ளம் தீர்க்கணும்னா this is the solution, but why aren't you implementing the solution? We are asking a question and they would reply. College administration என்ன ப்ராப்ளமோ they will clearly put that in terms. So அது போடும்போது we are analyzing them, we are listening to them, we are understanding their perspectives and trying to negotiate a problem there. already ஒரு dispute arise ஆயிருக்கு, அந்த இடத்துல negotiate பண்றோம். So apart from all these agreements, the agreements எல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த future negotiation and mediation ஓரளவுக்கு you will have to put an effort and you will have to try resolving your disputesங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி clauses are there. இந்த மாதிரி clauses அதுதான் purpose. So ultimately what you will do is, so ஒரு negotiation strategy follow பண்ணுவீங்க or இந்த mediation எடுத்துட்டு போவீங்க. So what these institutions or what the mediators do is, they make you people to sit in a table, discuss about your issue. Okay, இவருக்கு இந்த பிரச்சனை, இந்த பார்ட்டிக்கு இந்த பிரச்சனை. Okay, so what is your perspective? What is your perspective? நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி யோசிச்சீங்க, நீங்க ஏன் இத லிசன் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி the mediator or the third party judge, the conciliator who's sitting there will intrigue you, will question you. நல்லாவே இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கிறீங்க, ஏன் இது நீங்க இப்படியும் யோசிக்கலாமே, will instill your thoughts and will give you a different perspective of the problem which you're facing then. So this is the purpose of the mediation or conciliation, or purpose of many other ODR institutions there. So they will try and make you understand what your problem really is and what is your position and what is your main interest in the problem. What do you have to resolve in the இடத்துல? So இப்போ இந்த ரெகுலர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு, நெய்பர் கம்யூனிட்டி டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும். இப்ப நான் அபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாச்சும் கார்பேஜ் த்ரோ பண்ணிட்டான் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்கும், இல்ல ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல. Okay, when taking foreign countries, they even implement in the mediation process even in schools and colleges where they have the student communities. We all have the student communities and the music club irukku, adu irukku, idu irukku, but we also have separate student body council who can hear you out. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு பிரச்சனைனால, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேஸ்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ப்ராப்ளம்னாலும் that student body will address those issues. அப்ப அந்த இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்ணும்போது there is in foreign countries they take mediation as a process, they implement in schools and colleges, and the student body மூலமாவே they implement this. So அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குள்ளரே யாராச்சும் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சூஸ் பண்ணி they train them and make that representative to resolve the disputes between
one or two students which are facing any dispute amongst themselves. So on the community kullare adu resolve ஆயிருது. This is what we call as community mediation also. And likewise இப்போ இந்தியால இருக்கிற இதுல பாத்தீங்கன்னாலும் engineering related people, construction industry and all, whenever there is a dispute in regard to the construction things, they have a middle person, arbitrator, we call them as arbitrator or mediator depending upon the process. So we also have engineer arbitrators who will hear out your dispute and will give a decision, a binding decision to you depending upon who is right, who is wrong, இல்ல உங்களுக்கு என்ன kind of facilitations தேவைப்படுதுங்கிறது they will give. So these are all the efforts taken by the legal community to help you understand that how you can resolve your legal disputes. But நீங்க எல்லாத்துக்குமே இப்போ tech, whatever tech or whatever facilities you are using right now for your business, you always think of an alternative approach when you are evaluating your cost. So whenever you budget or whenever you are trying to sort out your finances for your business and trying to bring everything within the budget, you always think of an alternative. இந்த காஸ்ட்டுக்கு பதிலா இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் காஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இந்த மெத்தடுக்கு பதிலா வாட் எல்ஸ் ஐ கேன் சூஸ்னு திங்க் பண்ணும்போது, for legal and financial compliances also there is always an alternative method for it, and one such alternative method is this online dispute resolution which people are approaching now. So yes, so you just whenever there is I'll just showcase how this online dispute resolution institutions will operate. So you just sign up with your user credentials, you just give your name, password, nature of dispute, whether it's a construction, family dispute, இல்ல commercial business dispute, banking related, loan எடுத்திருக்கீங்க அது related dispute, இல்ல employment, இந்த மாதிரி வந்து you will choose and sign up. Sign up பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get your login. User login கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் then you will register your dispute. Just fill out. இப்போ ஒரு நார்மல் இதுல வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான். லைக் மிஸ்டர், மிஸ், உங்களோட கிளைம் என்ன, நீங்க என்ன, இது எனக்கு வந்து 10,000 rupees வேணுமா, எனக்கு வந்து 10,000 rupees இதுல கிளைம் பண்றேன், இது வந்து ஒரு கன்சியூமர் டிஸ்பியூட். கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் வந்து நான் வந்து ஒரு ஷாப்ல இ-காமர்ஸ், லெட்ஸ் சே இ-காமர்ஸ், ஐ bought a phone from e-commerce site, but எனக்கு வந்து phone கிடைக்கல. Like the recent issue, phoneக்கு பதில் he ordered for a mouthwash, but அதுக்கு பதிலா phone வந்துருச்சு அப்படிங்கும்போது you are taking it to the concerned person. Concerned person வந்து if you couldn't reach him, or if you couldn't reach out the organization for resolving your disputes at first hand, then you go to institutions like this, or you try to resolve their disputes by contacting the relevant person there. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது you will have to be everywhere. அந்த கஸ்டமர் கேருங்கிற செட்டப்பே எதுக்கு வருதுன்னா, they will listen to you, hear out, and then they will try to resolve your disputes. If that is not happening, then it is not necessary that for you to always go to the court, but you can also resolve it amongst yourself. So if you are part of the same community, startup culture community, if you are part of an incubation center who's offering these kind of services, so those incubation center will also be trying to help you out. So in the legal and financial processes, they will have a set of mediators and avanga assist பண்ணுவாங்க, or they will be in allegiance with an organization. Those people will come in and help you check out and resolve your legal disputes. So it's ultimately left to you to choose an alternative which can be suited for your business, and you will necessarily have to read about all of these things in a legal and financial or whatever things that you're facing right now. It may be a marital dispute, property dispute. The one thing which we all require is a table. It's a table where you can sit and talk and resolve your disputes. So on the table, whether you are creating by yourself or whether you're taking an organization from outside, it is left to you, but you will have to resolve it then and there. அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த disputes you will have to resolve. And ஒரு பிரச்சனையை பார்த்தோனையும் the first thing that an entrepreneur or a startup founder should have is you will have to face the consequences, and you will have to be ready to face a dispute. அப்ப அந்த ஃபேஸ் பண்ணி ரிசால்வ் பண்றதுக்கான தெம்பு உங்களுக்கு இருக்கும் போது then you will also have to be ready to face all the legal challenges and legal disputes that come along your way.
ஸோ அதை எப்படி நீங்க ஒரு கம்யூனிட்டியா இல்ல நீங்களே அதை எப்படி பேசி ரிசால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் தட் ஆல்சோ ரெஸ்ட் வித்தின் யோர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ. Yes, Magar, we can have a Q&A session. Thank you so much, ma'am. Thank you. I'm sure. So let's start our Q&A session with a question like, what's your favorite book, ma'am? I don't actually read books, but I'm like, எனக்கு தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ பொன்னியின் செல்வன் இஸ் ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரட் புக். Oh, wow. Actually, I don't know about Tamil, but it's a volumes and volumes of a story which has been written by a famous author. Wow, great. So do we need to obtain legal protection for the idea or for the students to build a business? ஸோ ஃபார் ஐடியாங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன மீன் பண்றீங்கிறது இருக்கு. ஸோ ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்ஸ், ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ ஃபவுண்டர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் பார்ட்டி who's entering into an agreement with other startup or other co-founder, what you will do is you will always include a confidentiality clause. உங்களோட ஐடியாஸா இருக்கட்டும், அந்த ஐடியான்னு ஆஸ் சச் வி கான்ட் டிஸ்கிரைப். அந்த ஐடியாவை எந்த ஃபார்மேட்ல வச்சிருக்கீங்களோ, ஸோ அதை டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்ல வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல வந்து அதை உங்களோட ட்ரேட்மார்க் லோகோவே உங்களோட ஐடியாவா, இல்ல the nature of the business you are carrying on and the strategies which you are going to follow, that you need to keep it confidential, then you will always include a confidential clause in the agreement saying in the idella vishu, all these things are to be kept confidential. They are not supposed to be shared to any third party without authorization from the other persons. So these are all the regular clauses, but ideas as in it is left to you. You can't register it, something like that. It is your trade secret actually. Like how Coca-Cola protects its the material or and the liquid or the formulas, and it is still protected. Many people say it is stolen or something like that, but it's still an idea. But if they are protecting it, that will be a trade secret. That responsibility is left with you. But if you are putting it in a proper format or a recording or you are writing a book, adallam you can protect it. You can get copyright, you can get trademark, all that things you can always get. And if it's an invention or product you are inventing it, you can always try for a patent, or on the recording documents you can ask for a copyright. But make sure that you see all its rules and in a timeline adukku apply agum அப்படிங்கற மாதிரிலாம் you will have to take care of it. Yes, ma'am. And another question is like, many students will be having numerous ideas, various types of ideas, and we can't compel them like this idea belongs to only them, because the same idea can be get to other people also. Yes. So what are the difficulties they face in the legal situations? So idea, see, I'm telling you again, if you want to protect your idea, then it should be within you. But ultimately, if you're sharing it with others, you will have to have certain things and the strategy, the target market, or how do you want to approach your market is all left with you, that you will not have to share with every other founders or every person's you come across. So certain things you definitely have to keep it as a confidential matter. That should be only with you. You cannot share it. And protection, as in legal protection, same thing. You cannot buy for those ideas. So you have to be careful. Enna share pannunalo keep it confidential. Agreement podala, and non-compete agreement also you can enter into. Say for example, if you are entering into a agreement with a founder or with an equity provider, you are sharing your business idea. So eda unique idea irukkalam, adha vandu neenga share panningambodhu, you can also ask them not to implement this idea with some other persons or on their own for so and so years ங்கற மாதிரி வந்து you can always include a clause, but it is still subject to legal இதுதான். So you can always include saying, இப்போ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி you are part of this organization, I have shared you my idea, so you're not supposed to start your own venture opposite to this organization, or you cannot share this idea with others who can utilize this and start up a competing organization on par with this அப்படிங்கிற மாதிரி. You can always include clauses in the agreements. Yes, ma'am. And thank you for that. And as your what are the legal awareness you will say that all the youngsters to learn or to get aware of the legal awarenesses, ma'am? Because many will be entering into the business fields, or many may be entering into the jobs or anything, whatever it may be, whatever way they may go. What awareness you will advise all them to aware of?
ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைலிங்ல இருந்து பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல இருந்து லேர்ன் எவ்ரி திங். கோ பை யோர் செல்ஃப், டோன்ட் டிபெண்ட் அப்பான் யோர் பேரண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் புல் சம் ஒர்க்ஸ் ஃப்ரம் தெம், டூ இட், ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் யோர் செல்ஃப். கோயிங் டு த பேங்க், பேங்க்ல என்ன நடக்குது, செக் எப்படி எடுக்கிறாங்க, செக்குக்கான லீகாலிட்டிஸ் என்னங்கிறது, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் பை யோர் செல்ஃப். பிகாஸ் only then, being a student, you can learn all these things, and this will all not be provided in your books. இதெல்லாம் வந்து you can go regularly, watch out for the market. Also try interacting with people, bank இருக்கட்டும் or wherever you go, try interacting with people. Ask them what kind of issues they facing மாதிரி, and learn from those things. So if you're going to attend a banking transaction, you will also know எப்படி check withdraw பண்ணணும், check வந்து lapse பண்ணிட்டா வந்து what are the legal consequences. If you lost a check, what you will have to do, what are all the remedies that you will have to follow. So try learning from each actions you take. So similarly, if you want to choose a business structure, try learning what are all the types of business structure available. Either learn it from the internet, or from the credible sources. Again, I tell you, only from the credible sources, or from the advocates or chartered accountants which you are in contact with. So you can learn what are all the organizations, enna type of organizations are there, what are all the benefits and what are all the disadvantages of an organization. So in the very basic necessities which are very basic for you to start up and venture, or to promote or run a business, learn all these things. Also learn, if you're starting or if you have an idea of starting an establishment, try learning what are all the license requirements that you would require. So if it's a food business, you need to have FSSI license எல்லாம் வேணும் கண்டிப்பா, அது இல்லாம வந்து ரன் பண்ணக்கூடாது. So if you're apply பண்றீங்களோ இல்லையோ, but just learn what are all the license requirements, so that நாளைக்கு திடீர்னு யாராச்சும் வந்து question கேட்கும்போது you should not be like, okay, ஐயோ இதெல்லாம் நான் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு you should not be taken aback. So learn all these things, and also keep your business protected by the non-confidential clauses, non-disclosure clauses, non-competing clauses மூலமா வந்து எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் you can have a gate, you can close the gate, you will have to just do it. So otherwise, don't disclose your idea in full. Make sure how do you disclose your idea, what amount you disclose, and to whom you disclose. Be conscious of what you're thinking and what you speak outside, and always put everything in return. Or if you can't enter into a proper agreement, just put all your terms and conditions in a mail, exchange it with the other person, and then get an acknowledgement for the mail. Yes, I agree to all these conditions. Yes, I agree to this arrangement. Get first hand information sharing, or first hand terms and conditions agreement, enter it into in a normal mail also. So yes, so if these are the things you will have to have, then just try to understand what is your business structure, adukana compliances என்னென்ன, ஒரு agreement ஓட basics என்னென்னங்கிறது basic research பண்ணாலே, I think these are all the legal things you will have to know. Otherwise, yes, as a socially responsible citizen, traffic violations in the mari இருக்கும்போது, what are all the rules and regulations that you will have to obey ங்கிறது shorter you will have to keep in mind. Because as we all say as a legal community, ignorance of law is not at all an excuse. You cannot say I don't know this rule, இது எனக்கு rule தெரியாது அதனால I haven't followed it. No, you cannot always say. You have to abide by the laws and rules. So take advice from whoever. Law students also, if you know some law students, just try, always disturb them and get whatever you want to do. So in this in your career and your journey, how you have started, and we will be having ups and downs in our lives. So how you encountered it? Okay, I'm still facing those ups and downs. I haven't come to a level yet. So it's been 3 years since I started my practice. I was from a rural area. I hail from a rural small town named Dharapuram in Tirupur district. So yes, my father is a bit well off. Now, on the lower middle class, we had a shift from lower middle class to upper middle class. All that is all right. But hailing from a small town or a rural area, even hailing from Coimbatore, when you want to move to a city, larger city like Chennai or Mumbai, it is still a struggle for you. You cannot mingle up with that entire society. All that you always face. You have your own insecurities. That. But yes, very first thing, as I told you earlier, for any entrepreneur or for any person who wants to go forward with their career, is to face the challenges and just face it, resolve it, and go forward like anything. Keep working. Like
we will not know when we will get all the revenue or when we will reach our destination, but we can keep working and we can enjoy working. So for me, if I don't work for a day now, it messes up with my mind like very bad. So do work, do your regular works. Don't overwork also. You can do regular works, but keep on working so that you gain something. You will gain something at the end. And smart work is also important. You have to keep track of whatever you do. Yeah, yes, ma'am. And thank you for your valuable time spending here and advising all the students and recent graduate peoples. And I got more inspired by everything you have shared and all the guest speakers have shared. That I'm really honored to have you all here today. And thank you so much, ma'am. Thank you so much. And as a token of appreciation, I appreciate every student and college managements and all the people who have supported the startup culture, startup grind, AIC Rise, uh, Satya sir, and many other people, Suresh sir, Girinanda bro, and all the people who have supported and made this event so Nehru sir and everything. I am obliged to and honor to share my warm uh, congratulations for this event, and I hope so all students have learned something so that they can put themselves and find themselves in the path of the career. And so the meeting same will be started by the same time of today 9:30. And thank you so much for the active participation in the program. And I also wanted to thank the Stella Maris College and Nehru College of TBI. And thank you so much. Thank you. Thank you guys for the patient listening. Thank you so much.